මම හිතනවා හැමෝටම ආව ඇහෙනවා ඇති කියලා. අපි අවශ්‍ය වුණාම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න අවශ්‍ය වුණා මේ අවස්ථාව ලබා දෙන්නම්. අපි මුලින්ම directly වැඩේට බහිමු. So there should be different people getting in from different backgrounds. So I'll try my best to maintain the topic in both Sinhala and English. එතකොට ඒ අතරවාරයේදී ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි ගැටලු වෙනවා නම් so I'm going to open the chat here so that you can directly send a chat and our moderators will support you. I think there are some more people getting in, so I'm going to wait for a while. Right, so I'm going to start. So whoever the people are getting, so I'm going to take off the waiting room so that they can come all the way. Right. අපි කතා කරන්න පටන් ගමු. මෙතන BPO කියන concept එක ගැන දන්න කට්ටිය ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩක් raise the hand option එක දාන්න. So if anyone's there who knows what is BPO, you may raise your hands so that I can have a rough idea whether how many people has the idea about this BPO. BPO ගැන දන්න අය ඉන්නවා නම් චුට්ටක් ඔයගොල්ලන්ගේ raise the hand option එක පාවිච්චි කරන්න. මට දැනට එක්කෙනෙක් තමයි පේන්නේ out of all these 55, but doesn't matter. Right. මම එහෙනම් basics වලින් පටන් ගන්නම්. BPO එකක් කියලා කියන්නේ business processing outsourcing company එකක්. එහෙම නැත්නම් business process outsource company එකක් කියලා කියනවා. So business process කිව්වහම මම හිතන්නේ business processes ගොඩාක් තියෙනවා. Right? අපි එකෙන් එක කතා කරමු මේ ගැන. නමුත් ඔයගොල්ලෝ සරලවම සිංහලෙන් කතා කරත් එහෙනම් business process එකක් කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාරයක සිද්ධ වෙන යම්කිසි ක්‍රියාවලියක්. So there are different business processes in world businesses and also in local businesses, you know that. And business processing outsourcing means you are taking some people in, not within the company but from outside, and you get it done, and there are different types of benefits. ඒ කියන්නේ අපි business process outsource එකේදී අපි පිටින් කට්ටියව company එකකට ඇතුළට ගෙනහල්ලා එයාලගෙන් යම් යම් කාරණා ඉටු කරගෙන ඒ සඳහා උන්ට යම් කිසි ආකාරයක benefit එකක් එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිලාභයක් ලබා දෙන එක තමයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් job එකක් කරනවා වගේම තමයි. එතකොට ඒක part time job එකක් කියලා කිව්වොත් වඩා නිවැරදි මේ කියන අවස්ථාවේදී අපි දැන් මේ හම්බෙලා තියෙන එකට. නමුත් BPOs තියෙනවා full time වැඩ කරන අය ඉන්නේවත්. දැන් මේ කතා කරන්න යන්නේ part time job opportunity එකක් ගැන ඔයගොල්ලන්ට. එතකොට ඒකදී අපිට ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා because you can't just go and work, but this is very good. Within 3 days of time you can learn and actually get in and start earning, right? මේක මේ ස්කීමා එකක්වත් පිරමීඩ් එකක්වත් නෙමෙයි because we are not taking a penny from you. ඔයගොල්ලන්ගෙන් සල්ලි අරගෙන කරන එකක් නෙමෙයි. හින්දා බය වෙන්න එපා මේක පිරමීඩ් ස්කීම නෙමෙයි because I know there are a lot of pyramid schemes and Ponzi schemes in Sri Lanka. So this is not something like that, and you can be proud of this after some time. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් දේවල් තියෙයි මේ වැඩේ කරගෙන යනකොට, and you are the first set of people who are getting into this particular BPO training, and welcome you all. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්න. ඔයගොල්ලෝ තමයි BPO training එකට course එකේ මුලින්ම හම්බෙන්නේ සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේ training එක දවස් 3ක් තිස්සේ යනවා. අපේ resource people there will be like 8 people connecting with you. ඒ කියන්නේ 8 දෙනෙක් විතර ඔකට සම්බන්ධ වෙනවා. සමහරක් කට්ටිය US වලින් සම්බන්ධ වෙනවා. සමහරක් කට්ටිය ලංකාවෙන් ඉඳන් සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට මම මුලින්ම කියන්නම් CHORDS by Semicircle කියන company එක මොකක්ද කියලා. CHORDS by Semicircle කියන company එක initiate කරේ ඔයගොල්ලෝගේ ඉස්සරහා ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන මම. මුලින්ම ඒ කියන්නේ ලංකාවේ function උනේ ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ඉඳන් මම ලංකාවට ආවේ 2012. ඒ ආවට පස්සේ මම මුලින්ම function උනේ Colombo University එකේ. I was working as a national coordinator for mathematics Olympiad, and then I taught in few schools as English medium combined maths teacher, and also I did some personal tutoring as well. එතකොට මම මුලින්ම ඉංග්‍රීසි ඉඳන් ලංකාවට ආවට පස්සේ මම කොළඹ යුනිවර්සිටි එකේ ඔලිම්පියාඩ් මැතමැටික්ස් වල තමයි වැඩ කරේ. ඒ මගේ MSc එක කරන ගම at the meantime මම ටියුෂන් ෆීල්ඩ් එකේ වගේම ඉස්කෝල 4ක මම ටීචින් කරලා තියෙනවා. ඒ අතර වාරයේ තමයි මේ කම්පැනිස් ටිකට يعني CHORDS කියන්නේ කම්පැනිස් 6ක එකතුවක් ආරම්භය ලැබෙන්නේ. ලංකාවට 2020 මාර්තු මාසේ මුල්ම වතාවට ඔන්ලයින් paid tuition mechanism එකක් ගැන ප්‍රයිම් ටියුෂන් එක තියෙන්නේ අපේ කම්පැනි එකේ යටතේ. Harmony Crescendo ලංකාවේ පළවෙනි Netflix නිෂ්පාදනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ලබන සැප්තැම්බරයේ සිට ඒකත් අපේ කම්පැනි එකේ සබ්ස්ක්‍රයිබ්
software එක harmonic crescendo මේ ළඟදී දීප පළවෙනි hybrid proper live concert එක චිත්‍රාල් සෝමපාලක organize කරේ අපේ company එක. software සෑහෙන ප්‍රමාණයක් කරලා තියෙනවා. ලංකාවේ ගොඩක් edtech softwares වල කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ලංකාවේ පළවෙනි crowd funded movie එකකට website එකක් කරේ තංගමලේ ඩාරි සුබුල්සන් සංසලගේ ඉන්න තියෙන ෆිල්ම් එක. ඉතින් එහෙම බැලුවොත් අපි ගොඩක් දේවල් ලංකාවේ ඇතුලේ කරලා තියෙනවා. ඒත් හොඳම දේ තමයි අපිට පුළුවන් වුණා මේ අවුරුද්දේ මුල් භාගයේදී අපේ ආයතනය ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ නීත්‍යානුකූල ආයතනයක් ලෙස ලියාපදිංචි කරන්න. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ අර්බුදකාරී සමයන් අපි පහු කරා පහුගිය අවුරුදු දෙක තුනේම. ඉතින් එතනදී අපි දැකපු දෙයක් තමයි අපිට අනාගතයේ යම් ප්‍රමාණයකට දකින්න පුළුවන් නම් තමයි අපිට යම් සාර්ථකත්වයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් කෙනෙක්ට හිතනවා ඇති මේ රටේ හැමෝටම මේ වෙලාවේ අපහසුතා තියෙනවා කියලා. I mean there would be a lot of people thinking that there are a lot of problems for all the people in the country and that is not true. අපි මුලින්ම තේරුම් ගන්න ඕනේ තමයි ඒක ඇත්ත නෙමෙයි. ලංකාවේ ඉන්න හැමෝටම මේ වෙලාවේ ප්‍රශ්න තියෙනවා කියන එක බොරුවක්. For an example, I don't have any problem at all to be honest. Right? මට supply chain එකේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් තමයි මට problem එක තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ බලනවා ඇති එහෙනම් ඒක හරි වැරදි වැඩක්. දැන් මෙයාට විතර ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න බෑ කියලා. එහෙම හිතන්න එපා. So don't ever think that no one shouldn't have like a situation like this. I mean there could be people who are actually enjoying this moment, right? එතකොට අපි කොහොමද එහෙම කරන්න කියලා තමයි බලන්න ඕනේ. So ඕගොල්ලෝ පෑදාසයකින් රුපියල් ලක්ෂයක් හොයනවා කියන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක නම් මෙතනට ආවේ. I mean that is going to be the last target. I mean at least minimum ඔය ලක්ෂය කියන එක ඇත්තටම කියනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පෑදාසයක් වැඩ කරන්න නැතුව හොයන්නත් පුළුවන් අපි මේ කතා කරන process එක ඇතුලේ. අනිත් එක මේකෙදී අපි ඕගොල්ලෝම අපේ CHORDS LLC එකේ එහෙම නැත්නම් LLC කියලා කියන්නේ US වල කම්පැනි එකක් රෙජිස්ටර් කරන බේසික්ම ෆෝමැට් එක. ලංකාවේ ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් වගේ තමයි US වල LLC කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ බිස්නස් ප්‍රොසෙස් අවුට්සෝසින් එකට ඕගොල්ලන්ට දැනුම ලබා දෙන්න තමයි මේ workshops තුල කරන්නේ. So we are doing these 3 workshops so that we can give you knowledge how to process this particular task, right? So there will be not one task, there will be more tasks. So before starting anything, I thought of giving you some sense of numbers in terms of business, in terms of identification, in terms of some misconceptions you have about business and how to get rich, right? Because I started my life as a very small entrepreneur and we have come a long way as a team so far. එතකොට මට පුළුවන් වුණා නම් ලංකාවේ සාමාන්‍ය පවුලක ඉපදිලා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ බිස්නසස් එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාර කරන්න මං හිතන්නේ නැහැ මෙතන ඉන්න කිසිම කෙනෙක්ට එහෙම කරන්න බෑ කියලා. So I think you all can do that for sure. මම මුලින්ම ඔයගොල්ලොත් එක්ක පොඩි වීඩියෝ එකක් ෂෙයා කරගන්න යනවා. Just a small video which is on YouTube. අපිට අදාළ එකක් නෙමෙයි. කියන්නේ අපේ කම්පැනි එකේ වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. දැනටමත් YouTube එකේ තියෙන සමහරක් විට ඕගොල්ලෝ මීට කලින් දැකලා තියෙන සමහරක් විට මීට කලින් දැකලා නැති එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තියෙන්නේ. නමුත් මම ඉල්ලීමක් කරනවා if there's anyone who doesn't understand the context, so please hold on, I will explain. කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මේ language එක හරියටම grasp වෙන්නේ නැති කෙනෙක් මට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකකින් පසුව මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා explain කරන්න. මේ වීඩියෝ එකේ link එකත් මම ඔයගොල්ලන්ගේ public chat එකට දාන්නම් වීඩියෝ එක play කරාට පස්සේ. මොකද අපිට සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක play කරන්න වෙලාව මදි. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒකේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක මේ intro එකෙන් පස්සේ බලන්න. screen එක share කරන්න හදන්නේ මගේ. ඔයගොල්ලෝ phones වල ඉන්නවා නම් full screen දාගන්න. laptop එකේ හරි එහෙම නැත්නම් PC එකේ ඉන්න කට්ටියටත් පුළුවන් full screen දාගන්න. ඊට අමතරව වැදගත්ම කාරණාව තමයි ඔයගොල්ලන්ට headphone එකක් තියෙනවා නම් headphone එක දාගන්න so that the sound quality will be better. For an example, let me show you. I'm going to turn on my original sounds. ඔයගොල්ලන්ගේ sounds units මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ headphones වගේ ඒවා use කරන්න. පුළුවන් තරම් disturbance එක නැති කරලා හොඳට වාඩි වෙලා if you have something to note down would be very nice. ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි note down කරගන්න පුළුවන් විදිහේ කොල කෑල්ලක් පෑනක් නැත්නම් phone එකක notepad එකක් හරි on වෙලා තියෙනවා නම් මෙතනින් ඉස්සරහට මම හිතනවා ගොඩක් හොඳයි කියලා. Let's first look at the video. අපි මුලින්ම මේ වීඩියෝ එක දිහා බලමු. මම මාව mute කරනවා and then I'm going to play the video. Let this circle represent $1 million. This is what $10 million would look like. This is what $100 million would look like. And this is what $1 billion would look like.
Jeff Bezos, the founder of Amazon, has a net worth of 117 times this number. And then there's you. You're probably working a job right now, one that you got from the degree that you studied for in university. You probably don't have much in savings. Your living expenses seem ridiculously high. You feel as though you're not paid enough. You have credit card debt that needs taken care of. Maybe you're a student, studying for a degree that you hope can land you a job that you hope can bring in some good money. You probably don't have any savings, only a pesky student debt hanging above your head. Wealth? Getting rich? That all seems like a distant dream. How did they do it, you ask yourself? Seeing all those millionaires, billionaires, especially the ones who got there at such a young age, it baffles you, it makes you angry. They got lucky. They were born into wealth. They cheated their way to the top. That money doesn't make them happy. Money is evil anyway. I'm not smart enough. I'm just unlucky. Those dreams you had of buying that mansion, your favorite sports car, paying off your mortgage, traveling around the world, they'll forever remain that way. Just dreams. Nothing more. Nothing less. You come to the harsh realization, it's a rigged game. It's been a rigged game from the start. And you're on the losing side of it. But what if I told you you were wrong? What if there was a way of getting there? An actual equation to wealth, a science behind the way money works. What if you didn't have to abandon those dreams of paying off your parents' mortgage or traveling around the world? Would you call me a liar for saying so? I promise that I'm not. And by the end of this video, you'll understand. There's a side to the coin that you're not being shown. But I warn you, the road is tough. It's filled with struggle. It's filled with ups and downs. It will mean swallowing some difficult truths that the school system and society haven't told you yet. And let me be clear, there are many of you who will not make it to the end of this road. But for those of you that do, at the end of this road lies wealth beyond what you thought you could attain. At the end of that road lies the freedom of never having to worry about money again. So, are you with me? මේ වීඩියෝ එකේ මුලින්ම කතා කරේ නම්බර් සෙන්ස් කියන concept එක ගැන. අපිට රුපියල් 5000කින් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන මම හිතන්නේ හැමෝටම වගේ අයිඩියා එකක් තියෙනවා. රුපියල් 10000කින් කරන්න පුළුවන් දේ හැමෝටම තේරෙනවා. ලක්ෂකින් කරන්න පුළුවන් දේ හැමෝටම තේරෙනවා. ලක්ෂ 10කින් එහෙම නැත්නම් රුපියල් මිලියනයකින් කරන්න පුළුවන් දේත් හැමෝටම තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඒවට ෆිසිකල් දේවල් ඔළුවේ මෑවෙනවා. මෙන්න මේක කරන්න පුළුවන්. මේක කරන්න පුළුවන්. මිලියන 10ක් එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් කෝටියක් කිව්වොත් කරන්න ඕන දේ ඔයගොල්ලෝට දැන් හිතේ මැවෙනවා. So I mean we are talking about the number sense. You know what to do when you have 5,000 rupees with you. You know what to do when you have 10,000, even 100,000, 1 million, even up to 10 million, right? You know what is it. රුපියල් කෝටියක් කියන එක අපිට තේරෙනවා. කෝටි 10ක් කිව්වොත් අපිට ඒත් තේරෙනවා ලොකු ගයක් බිල්ඩින් එකක් වගේ හිතා ගන්න පුළුවන් අපිට අඩුම තරමේ. කෝටි 100ක් කියලා කිව්වොත් අපිට හිතන්න චුට්ටක් විතර ඔන්න අමාරු වෙනවා. අපි කියලා මම අදහස් කරන්නේ මම නෙමෙයි අපි හැමෝම. ඒ කියන්නේ ජීවිතයේ එක්තැනකදී අපිට මෙන්න මේ නම්බර් සෙන්ස් එක නැති තැනකට අපි එනවා. ඒ කියන්නේ එක ඉලක්කමට ආවම අපිට තේරෙන්නේ නැහැ එච්චර මුදලකින් මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් ලංකාවේ ණය ගැන අහනකොටත් ඕගොල්ලන්ට එimhe හිතනවා 45 billion US dollars ශ්‍රී ලංකන් රුපීස් වලින් හිතුවොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට හිතා ගන්න අමාරුයි එච්චර ගාණකින් මොනවද කරන්න කියලා. එච්චර ගාණක් ඇත්තටම තියෙන්න පුළුවන්ද කියලා. So let's not talk about politics. මොකද politics වලින් අපිට මේ වෙලාවේ ගන්න කිසිම දෙයක් නැහැ කියලා මම හිතනවා. රටේ තත්ත්වය කොහොම තිබුණත් අපි අපේ තත්ත්වය ගොඩනගා ගන්න නම් we have to work for it කියලා තමයි මම හිතන්නේ. අපිට කවුරුත් ළඟට ගෙනහලා දෙන්නේ නැහැ. If we have a talent we have to sell it and we have to get the return. So that's how it works. දැන් මම කියන්නම් මේ කතාවේ පටන් ගන්න තැන. හරිම ලේසි. ඊටාම සරලව කිව්වොත් ඕගොල්ලන්ට අපි product training එකක් දෙනවා. මේ products අපි sell කරනවා රටවල් කිහිපයකට. අපේ මාකට් එක පටන් ගන්නවා අපේ ලංකාවේ ඇතුලේ මාකට් එක local මාකට් එක. අන්න ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ ඕගොල්ලන්ට සිංහල භාෂාව පිළිබඳ පමණක් නම් දැනුම තියෙන. If you have only the knowledge of Sinhala language, you don't have to worry now. If you have the knowledge of both English and Sinhala, you can be happy because you are bilingual right now. And if you know more than 2 languages, you should be more than happy. Very simple. More languages you know, more deals that you can convert, more commission that you can earn. It's all about talking. It's all about convincing. It's all about communicating. මේකේ තියෙන ළමයි කතා කරන්න, sannivedanaya කරන්න සහ
ඒ අයට ඒත්තු ගන්නවන්න. මොකද්ද මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් වල තියෙන වටිනාකම? මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් එකක්වත් නැවත වරක් මතක් කරනවා පිරමීඩ බිස්නස් වල තියෙන හෝටල් විකුණන්නවත් එහෙමත් කොහෙවත් ලෝකෙවත් නැති බිස්නස් එකක් විකුණන්න නෙමෙයි. අපිට S2කට පේන හැමෝටම තේරෙන බිස්නසස් මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. අපේ සෙකන්ඩ් මාකට් එක තමයි ඉන්දියා. ඒතර ඉන්දියාවලට අපි මේ විදිහේ ප්‍රොඩක්ට්ස් 4ක් දැනටමත් අපි රීසෙල් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඊළඟට යන්න තියෙන රට තමයි පාකිස්තාන්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා ස්විට්සර්ලන්ඩ්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස් and Canada. අපි උත්සාහ කරනවා මේ වේරියේෂන් එක තව ඉදිරියට ගෙනියන්න ඉතාලි සමහරක් වෙලාවට ඕස්ට්‍රේලියා පැත්තට but at the moment මේවා තමයි අපිත් එක්ක වැඩ කරන රටවල් සහ ඒ රටවල් වල ඉන්න පාරිභෝගිකයෝ එහෙම නැත්නම් ඒ රටවල් වල ඉන්න සේවා දායකින් සේවාව ලබා ගන්න අය මම හිතන්නේ සේවා දායකින් වෙන්න ඕනේ හරිය සිංහල වචනේ. So however the customers and the consumers, right? So they should be technically speaking getting these services from Sri Lanka. That's a good news. හැබැයි මේ services ගොඩක් ඒවා කිව්වම හැම එකක්ම physical services නෙමෙයි. ඒවා තියෙන්නේ මොනවාද? Online services. Example, we have edtech solutions, we have fintech solutions and we have edutainment solutions. මම කියන්නම් ආපහු මේ solutions වර්ග තුන edtech, education technology. දෙවෙනි එක fintech, ඒ කියන්නේ finance technology. එහෙම කොහොම ඔයගොල්ලන්ට මතක් වෙනවා ඇති debit card, credit card, payment gateways වගේ දේවල්. right? අපි ඉස්සරහට යමු. තුන්වෙනි එක තමයි edutainment. එහෙම නැත්නම් අපි entertainment කියලා ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ because this is going to be all entertainment technology. එතකොට entertainment කියන එක ඇතුලේ you have films, movies, movie making, influencers. ඒකට ලොකු ටොපික් එකක්. අපි එක වෙන වෙනම කතා කරමු. ඉතින් අපි ට්‍රේනින් දවස් 3ක් දාගත්ත එහෙම කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් ඇත්තටම තියෙන නිසා. අනිත් එක මට තනියෙන් කතා කරන්න තමයි සමහර දේවල් ගැන කතා කරන්න ඒ අදාළ විෂය දැනුම තියෙන කට්ටිය කතා කරන්න ඕනේ. So basically there are 3 days for this particular meeting, or we would say the training in proper terms. So technically there are different topics that we have to talk because we are talking about 3 different ways of understanding and delivering these particular services. So coming back to the point, so we have 3 types of products. One are the edu tech. ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපනයට සම්බන්ධ තාක්ෂණික විසඳුම්. ඒව ගැන ඔයගොල්ලන්ට දලා අදහස් තියෙනවා ලංකාවේ හැමතැනම ඔන්ලයින් ටියුෂන් අනම්මන තියෙන ඉඳ දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා එහෙම එකක් තියෙනවා කියලා. දෙවෙනි එක ෆයිනෑන්ස් ටෙක්නොලොජි. ඒතර අපි කියනවා මේ මූල්‍යමය කටයුතු සම්බන්ධව තියෙන තාක්ෂණික දේවල්. ඒක මෘදුකාංග වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති හෝටල් එකකට ගියාම ඒ හෝටල් එකකේ software එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එතන යම්කිසි software sale එකක් වෙලා තියෙනවා. ඒතර ඒ වගේම තමයි අනිත් රටවල වල. බැංක් එකකට ගියොත් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඒතර ඒවා payments, customers මේ හැමදේම සම්බන්ධයි. So we have lot of software solutions when we come to this thing, right? So don't worry ඔයගොල්ලෝ softwares හදන්නවා, softwares ඉගෙන ගන්නවත් නෑ. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ විකුණන්න, right? ඒතර මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ ට්‍රේනින් එක පුරාවටම ඔයගොල්ලොන්ව විකුණන්න පුළුවන් කෙනෙක් කරන්න මිනිස්සෙක්ව දකින්නවත් නැතුව. මේක ලෝකේ අනිත් රටවල හරිම ප්‍රසිද්ධයි. ඒ වගේම මේ වගේ පුද්ගලයෝ සම්බන්ධව චිත්‍රපට පවා නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. කවුරු හරි බලලා තියෙනවනම් Wolf of Wall Street ඒක එක්තරා සුවිශේෂී BPO එකක්. ඒ තමයි කොටස් වෙළඳ පොලකට සම්බන්ධ එකක්. ඉතින් ඒක සත්‍ය කතාවක් ඇසුරෙන් කරපු එකක්. ඉතින් ඒ වගේ ලෝකේ පුරාම මේ BPOs වල වැඩ කරන අය සම්බන්ධව ෆිල්ම්ස් හැදිලා තියෙනවා. ඉන්දියාවේ අතිවිශාල BPO ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ලංකාවෙත් BPOs දැනටමත් තියෙනවා. නමුත් ගොඩක් මේ BPOs වැඩ කරන්නේ පිටරට කම්පැනි එකකට. දැන් මෙතන තියෙන වාසිය තමයි මේ පිටරට කම්පැනි එක ලංකාවේ පුද්ගලයෙක්ම තමයි ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. ඒ පුද්ගලයාම ඔබත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා කතා කරනවා. මාත් එක්ක ඍජුව සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණත් මගේ නිලධාරීන් රටවල් දෙකේම ඉන්න අය ඔබත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය සියලුම සම්බන්ධතා ඉදිරියේදී ගොඩනගා ගනීවි. So the good news is we have a lot of BPOs across the country and also in different other countries as well. And even the BPOs that we already have here, I mean, they work for another foreign company. But this time the good news is the foreign company is owned by a Sri Lankan. And that is a person who's talking in front of you. ඉතින් මං හිතනවා ඕගොල්ලන්ට හරිම comfortably මේක කරන් යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. right. එතකොට අපි කතා කරමු මේ කියන ට්‍රේනින් එක ඇතුලේ ඕගොල්ලන්ට හම්බෙන්න පුළුවන් ප්‍රතිලාභ මොනවද කියලා. හරිම ලේසියි මේකත් තේරුම් ගන්න. I mean there's no rocket science in this. Technically මෙතන තියෙන්නේ මේ හැම ප්‍රොඩක්ට් එකකටම වෙන් වෙච්ච කමිෂන් එකක් තියෙනවා.
ඒතර සමහර ප්‍රොඩක්ට් අපි සල්ලි ගන්න කෙලින්ම US ඩොලර්ස් වලින් සමහර ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට අපි සල්ලි ගන්නේ ශ්‍රී ලංකන් රුපීස් වලින් right for an example අපේ කස්ටමර් ඉන්නේ ලංකාවේ නම් එයා ඒ ගන්න ප්‍රොඩක්ට් එකට ශ්‍රී ලංකන් රුපීස් වලින් ගෙවන්න කැමති නම් එයාට ශ්‍රී ලංකන් රුපීස් වලින් ගෙවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයා US ඩොලර්ස් වලින් ගෙවන්න පුළුවන් නම් අපේ Stripe payment gateway එක හරහා එයාට US ඩොලර්ස් වලින් payment එක කරන්න පුළුවන්. right ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඊටාම විශාල පිරිසක් ඉන්නවා ලංකාවේ නිර්මාණ කටයුතු කරන වෙනත් රටවල් වලට Fiverr වගේ තාක්ෂණ හරහා එයාට තියෙන ලොකුම ගැටලුවක් තමයි තමන්ගේ මුදල් කොහොමද ලංකාවට ලබා ගන්න උණ්ඩියල් කරන්නේ නැතුව. එහෙම නැත්නම් නීත්‍යානුකූල නොවන ක්‍රම වලින් ලංකාවට මුදල් ගෙන්නව ගන්නේ නැතුව මේක කොහොමද කරන්න කියලා හිතන ගොඩක් නිර්මාණකරුවෝ ඉන්නවා. ඔබට දැන් කතා කරලා කියන්න පුළුවන් මේ නිර්මාණකරුවන්ට බය වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි දැන්ටමත් හදලා තියෙන්නේ කියලා. මම මේ පොඩි ටීස් එකක් විතරයි දුන්නේ. ඒගොල්ලොන්ගේ ඒ ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන් සොලියුෂන්ස් අපි ගාව දැන්ටමත් තියෙනවා. එතනින් ඉස්සරහට ඕගොල්ලෝගේ මොනවා හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඉස්සරහට තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ බිස්නස් එකක් ප්ලෑන් කරනවා නම් ඕගොල්ලෝගේ බිස්නස් එක ඩෙවලොප් කරගන්න අපේ මේ තියෙන කම්පැනි එකේ දෙන සපෝට් එක. ඒ කියන්නේ এডুকেෂන් විතරක් නෙමෙයි සමහරක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ ස්ටාර්ට්අප් එකට ඉන්වෙස්ට් කරන්න we may be able to find some investors from foreign countries that we are dealing with. We may be able to get you the support from different embassies in Sri Lanka. Right? ඉතින් අපිට මේ පුළුවන් තියෙන දේවල් ටික ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න ගමන් කවුරුත් හිතන්න එපා මේක දානමය පින්කම කියලා. Don't ever think that this is an alms giving. So this is a business. එතනදී ඕගොල්ලොන්ට තියෙන රිස්ක් එක හරි අඩුයි. එච්චරයි වෙනස තියෙන්නේ. අපිටත් කියලා ඇත්තට මේක රිස්ක් එකක් නෑ. Because more people we have, more sales we can do. Right? ඕගොල්ලොන්ට තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඕගොල්ලෝ කරන සේල්ස් වලින් ඕගොල්ලොන්ට කන්වර්ෂන් කමිෂන් එකක් විදියට වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන එක සහ සතියකට පැය 16ක් පමණක් මේකට වෙන් කරන. ඒ කියන්නේ පැය 4 කෑලි 4ක්. එහෙනම් මතක තියාගන්න ඕගොල්ලන්ට පැය 4 කෑලි 4ක් හොයාගන්න වෙනවා මේ පැය 24ක් සහ දවස් 7ක් තියෙන සතියේ. මෙන්න මෙතනෙත් තමයි අපි අර මුලින්ම ගෙනාපු වීඩියෝ එකට අපි යන්න ඕනේ. මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා මේ එක එක මුදල් ප්‍රමාණයන් වලින් කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඊට පස්සේ අපි වගේ රටවල් වල මිනිස්සු ගොඩක් අය සල්ලි තියෙන එක ගැන හරිම නරක විදිහට හිතන්නේ. සල්ලි තියෙන හැමෝම නරක මිනිස්සු. ඒගොල්ලෝ කුඩු බිස්නස් කරනවා. දැන් තමන්ගේ ගෙදරට එහා ගෙදර එක්කෙනා ඇවිල්ලා අලුත් වෙහිකල් එකක් ගත්තාම කියනවා මෙයා දැන් කුඩු බිස්නස් කරනවානේ කියලා වගේ කියනවා. right මම හිතනවා ඒක එච්චරම හොඳ නැහැ because without investigation we can't tell anyone that these people are illegal. අපි මුලින්ම මේකට අපිට හොඳ මින්මක් තියෙන්න ඕනේ. සමහරක් වෙලාවට අපි jealousy එකටත් මේක කරනවා. right ඒතකොට ඒ වගේ තියෙද්දී අපි කොහොමද ඇත්තරම එහෙම කෙනෙක් වෙන්නේ? if you hate the thing that you really want ඕගොල්ලන්ට කැමති comfortable ජීවත් වෙන්න, ඕගොල්ලන්ට කැමති ලස්සන වාහන වල යන්න, ඕගොල්ලන්ට කැමති ලස්සන ගෙවල් ගන්න. හැබැයි එහෙම තියෙන කට්ටියට ඕගොල්ලෝ වෛර කරන තාක් I don't think that you can reach that position. Don't get me wrong. I am not just painting them. I am just telling that there can be good people. ඒ කියන්නේ මම මේගොල්ලෝ පේන්ට් එකක් ගාගෙන යනවා නෙමෙයි මේ සල්ලි දින හැමෝම හොඳයි කියලා. ලංකාවේ ගොඩක් සල්ලි දින මිනිස්සු වංචාකාරයෝ. ඒක අපි හොඳ ආකාරව දන්නවා. හැබැයි එහෙමයි කියලා ලංකාවේ බලන්න high rise buildings කීයක් තියෙනවද? ඔයා කොළඹට ගියාම ලංකාවේ BMW Benz කොච්චර යනවද? මේ ඉන්නේ ලංකාවේ මිනිස්සුම තමයි ගොඩක්. ඒ කියන්නේ එහෙම සල්ලි දින කට්ටිය අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. මෙන්න මේක තමයි ගොඩක් කට්ටිය මේ අරගලේ වෙලාවෙත් දැක්ක නැතිදී. අරගල එන්න කලින් වුණත් තේරුම් ගන්න තිබ්බදී this inflation is not just killing the poor, they also make the richer more richer. I mean like richest maybe. right ඒ කියන්නේ rich ඉන්න කට්ටියව තවත් rich කරනවා. ඒ කියන්නේ මුදල් තියෙන කට්ටියට තව මුදල් වෙන ක්‍රම හදනවා. right ඒ වගේම මුදල් නැති අයට තවත් මුදල් නැති වෙන කියන්නේ උද්දමනය කියන්නේ ඒක. උද්දමනයේදී වෙන්නේ බඩු මිල වැඩි වෙන එක විතරක් නෙමෙයි. අනිත් එක බඩු මිල වැඩි වෙන එක බලපාන්නේ නැති ඕනතරම් ව්‍යාපාරිකයෝ ලංකාවේ ඉන්නවා. ඕනම තරම් වෘත්තිකයෝ ලංකාවේ ඉන්නවා. උදාහරණයක් වශයෙන් ඒක ඕගොල්ලන්ට ඉදිරියට දැනගන්න පුළුවන් වේවි ලයිෆ්ස්ටයිල් මැනේජ්මන්ට් කියන කොටසේදී. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම ෆුඩ් සිටි එකකට ගියොත් මම එහෙම බිල කියන එක ගැන බලන්නේ නැහැ. මට අවශ්‍ය බඩු ටික තමයි මම ගන්න. ඒ බඩු මිලදී ගැනීමේදී බිල කියන එක බලලා නෙමෙයි වැඩේ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ බිල කියලා කියන්නේ එක එක එළවලු වල මිල. දැන් මගෙන් අද කවුරු හරි ඔතෙන් බිත්තරයක් ගන්න කීයද කියලා මම ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. මම මේ ලොකු ටෝක් එකක් දෙනවා කියලා නම් හිතන්න එපා. I am trying to share my lifestyle so that you can become like me. right? ඒ කියන්නේ මට ඕනේ ඕගොල්ලෝ හැමෝටම මම මේ කියන comfortable level එකට ගෙනියන්න සහ ඕගොල්ලන්ට ඒක feel කරන්න. ඒක කරන්න පුළුවන් මාර්ගයක් තියෙන හින්දා තමයි අද අපි මේ සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේ කියන comfortable area එකට එන්න නම් අර මම කියපු hate feeling එක අයින් කරලා මම එතනට ගිහිල්ලා කොහොමද හොඳ දේවල් කරන්න කියලා හිතන්න ඕන. එහෙම කරන කට්ටිය ලෝකෙ පුරාම ඉන්නවා. ලංකාවේ පේන්නේ ඊටාම අඩුයි.
ලංකාවේ එහෙම කට්ටියව පේන්නේ නැහැ. මේ පේන නැති ප්‍රශ්න නිසා කට්ටිය ඇත්තටම ඔන්ටර්ප්‍රනර් කියන්නේ මොකද්ද කියලා සමහරක් වෙලාවට හරියට ලංකාවේ අය දන්නේ නැහැ. කට්ටිය හිතන් ඉන්නවා රස්සාවල් දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් තමයි ඔන්ටර්ප්‍රනර් කෙනෙක් කියන්නේ කියලා. ඔන්ටර්ප්‍රනර් කෙනාට රස්සාවල් දෙන්නත් පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ අහලා තියෙ සිංගල් ඔන්ටර්ප්‍රනර්ස්ලාත් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ තමන් විතරක් ඉන්න බිස්නසස් තියෙනවා තනියෙන් කරන. ඒකේ ඔන්ටර්ප්‍රනර් එයා එච්චරයි. ඒ කියන්නේ ඔන්ටර්ප්‍රනර් කෙනෙක් තමන්ට තනියෙන් වෙන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ලංකාවේ කට්ටිය වෙනම හදාගෙන දෙන ඔන්ලයින් ඔන්ටර්ප්‍රනර් කියලා කන්සෙප්ට් එකක්. එහෙම කන්සෙප්ට් එකක් ලෝකේ කොහෙවත් නැහැ. because any entrepreneur now needs to go online because we are living in the digital era. අපි මේ ඉන්නේ ඩිජිටල් යුගයේ නේද? අපි ඉන්නේ 21st century එක පැනලා දැන්. ඉස්සරහට ඇවිල්ලා 21st century එක පහු කරන් යන ගම. ඉතින් අපි ඔන්ලයින් නැති බිස්නස් එක ගැන කතා කරනවා නම් ඒ කියන්නේ we are very underdeveloped. පාරේ තියෙන සිල්ලර කඩේකට උනත් ඔන්ලයින් කන්සෙප්ට්ස් ගේන්න පුළුවන්. ලංකාවෙත් ඒකට අදාළ තාක්ෂණය තියෙනවා. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේවා කෝඩිනේට් කරන්න මිනිස්සුන්ට තියෙන සාක්ෂරතාවයේ ගැටලුවක්. ඉතින් මම හිතනවා මේ අපි ගත්ත ඉනිෂියේටිව් එක මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න වෙනම විසඳයි කියලා. දැන් අපි කතා කරමු මේ කතාවේ ඇතුළේදී ඕගොල්ලෝගේ ඇටිටියුඩ් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා මේ පැය 4ක් හොයාගන්න. ගොඩක් කට්ටිය කියනවා මට වෙලාව නැහැ මට කෑම කන්න මෙහෙම යනවා මට ඊට පස්සේ නිදා ගන්න මෙච්චර ලායක් යනවා මිනිස්සෙක් දවසකට මෙච්චර පැය ගණනක් නිදා ගන්න ඕනේ. එහෙම කතන්දර තියෙනවා. මම ඉදිරියේදී ඔයගොල්ලන්ට සම්බන්ධ කරන්නම් මගේ කණ්ඩායම මං ගාව ඉන්නවා රාත්‍රියේ සිට උදේට වැඩ කරන පිරිසක් මං ගාව ඉන්නවා දවල් වරුවේ වැඩ කරන පිරිසක් මං ගාව ඉන්නවා සමහරක් වෙලාවට අවශ්‍ය වුණොත් දවස් 2-3 එක දිගට වැඩ කරන පිරිසක්. ඒතකොට ලෝකේ අනිත් රටවලත් එහෙමයි. ඒගොල්ලන්ගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් අනුව තමයි ෂිෆ්ට්ස් හදන්නේ. රයිට් කෙනෙක් පැය 4ක් කරන්න සතිය පුරාම සැරින් සැරේ වැඩේ කරද්දී කෙනෙක්ට පුළුවන් පැය 16ක් එක දිගට ඇදලා ඒගොල්ලෝගේ සේල්ස් කම්ප්ලීට් කරන්න. හැබැයි කිසිම කෙනෙක්ට අපි පැය 16ට වඩා දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක අපි හිතනවා අසාධාරණයක් කියලා අනිත් අයට. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ කියන ප්‍රොඩක්ට්ස් පිළිබඳ අවබෝධය ලබා දෙන්න අපිට ට්‍රේනින්ග්ස් දිගින් දිගටම කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් අලුතෙන් ආවොත් අපිට අග්ගාලා ඔයගොල්ලන්ට ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක රිවිව් කරලා ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක සෙල් කරන්න අවශ්‍ය දැනුම ලබා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට භාෂාමය දැනුම ගන්න අපි මේ මුළු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පුරාවටම විවිධ ශාස්ත්‍රඥයන් කියන අපි තුමු හින්දි භාෂාව ඔබ ඉගෙන ගන්න කැමතියි මොකද අපිට ඉන්දියන් මාකට් එකේ සේල්ස් අල්ලන්නේ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මට හින්දි, උර්දු, පංජාබ්, පෂ්තෝ, ඇෆ්ගන් කියන භාෂා පහ හොඳටම කතා කරන්න පුළුවන්. ඒක නම් මට පුළුවන් වුණේ මම ඉංග්‍රීසි වල ඉන්නකොට ඉන්දියාවේ යාළුවෝ, පාකිස්තානයේ යාළුවෝ, ඇෆ්ගනිස්තානයේ යාළුවෝ සමග එකිනෙකට සම්බන්ධ වීම නිසා. ඊට අමතරව මට සිංහල භාෂාව හොඳට කතා කරන්න පුළුවන්. At the meantime I can speak English very good, right? Because I've been working as English medium combined maths teacher and I do it for the top level. So don't worry. මට ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් ගනුදෙනු කරන්න සහ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවත් එක්ක ගනුදෙනු අවශ්‍ය දැනුම උපරිමයටත් වඩා තියෙනවා. මොරොක්කෝ වල ඉන්න ඉංග්‍රීසි ඇක්සන්ට් එක බැරි බිස්නස් වල ඕන තරම් ලෝකෙ ඉන්නවා. චයිනීස් වලට සමහරක් ඔන්ටර්ප්‍රනර්ස් වලට ඉංග්‍රීසි බෑ. හැබැයි ඒගොල්ලන් ලොකු කම්පැනිස් කරනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ලැන්ග්වේජ් එක බැරියර් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ලැන්ග්වේජස් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් අපේ මේ process එක ඇතුළෙම රික්වෙස්ට් කරලා ඒ ලැන්ග්වේජස් ඉගෙන ගන්න. දැනට තියෙන මාකට් එකේ බිස්නස් ටික එතකන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. Right, now you tell me there's nothing hard in this. පැය 16ක් හොයාගන්න තියෙන්නේ කොහොම හරි. ඕගොල්ලෝගේ පැය ගාන අනුව තමයි අපි ෂෙඩියුල් එක දෙන්නේ. And that's a good thing. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ තමයි තීරණය කරන්නේ ඒ පැය 4 මොනවද කියලා අපි නෙමෙයි. අපි ඕගොල්ලන්ට shift එකක් දෙන්නේ නැහැ. So that is the usual properly developed way of doing BPO. ලංකාවේ BPO කියලා කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට රෑ ඉඳන් වැඩ කරන shift කඩලා තියෙන ඒ shift එකට හිර වෙන මාරම හිර කරපු job එකක්. හැබැයි US වල එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ ඉංග්ලන්ඩ් වල ගත්තොත් for an example මම ඉංග්ලන්ඩෙදි මම use කරේ 3 mobile කියන network එක. ඒ 3 mobile එකේ call center එක තිබ්බි ඉන්දියාවේ. මම මේ කතා කරපු call center එක 24/7 වැඩ. හැබැයි කිසිම කෙනෙක් වැඩ කරන්නේ company එකෙන් දෙන shift එකට නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ දෙන shift එකට තමයි company එක ඒගොල්ලෝගේ schedule එක හදන්නේ. ඒගොල්ලෝගේ තියෙන එකම විශේෂත්වය තමයි ඒගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ට කියනවා මෙන්න මේවා ගන්න පුළුවන්ද කියලා options දෙනවා. ඒ කියන්නේ options හදලා තියෙනවා. අපිත් ඒ විදිහට තමයි function වෙන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ඕගොල්ලෝගේ availability එක මුලින්ම ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ඕගොල්ලන්ට closest algorithm එකක් දෙනවා පැය 4 slots ටික කැඩෙන විදිහ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ pick කරන්නේ කොහොමද අර ඉස්සෙල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ availability එකට at least 90% map එකක්. එහෙම නැත්නම් අඩුම තරමේ 90%ක් විතර සමානයි ඕගොල්ලෝ අපිට එවපු schedules එක අපි දෙන එක. ඒකට තමයි අපි machine learning වලින් concept එක හදලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මහන්සි වෙන්න දෙයක් නෑ. times එක දැම්මම අපේ data entry එකේ ඕගොල්ලෝ times ටික දානවා. ඕගොල්ලන්ට name tag එකක් හම්බ වෙනවා. මම හිතන්නේ ඒකට ගොඩක් කට්ටිය ආස වෙයි. ඒක ඕගොල්ලන්ටම තමයි යෝජනා කරන්න තියෙන්නේ. හැබැයි අපි අවසානයේදී list එකක් දෙනවා. Once again it's through an algorithm so it will be automated.
ඕගොල්ලන්ට එලයිස් එකක් එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ අන්වර්ථ නාමයක් හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට කැමති ලස්සන නමක් දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ නම it has to be little bit of international name. ඒ කියන්නේ ජාත්‍යන්තරයට ගැලපෙන නමක් වෙන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි හිතමු වසන්ත විකුණන්න යනවා software එකක් US වල ටොලිඩෝ වල ඉන්න කෙනෙක්ට. ඒක පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නයක්. මොකද එහි පැත්තේ ඉන්න කට්ටිය වසන්ත කිව්වහම මං හිතන්නේ නැහැ තේරෙයි කියලා. So we have to have an alliance. So there are people who has been working in BPOs, they have an alliance. ඒගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම අනුවර්ත නාමයක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. එහෙනම් දැන් මේ ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේක අපිට ගොඩාක් දේවල් කරන්න තියෙනවා step by step. මම මේ ස්ටෙප්ස් ටික දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ that is why you need a pen and paper now. මේ වෙද්දි කොලයක් පෑනක් ළඟ තියෙන කට්ටිය අවංකව දෙන්න බලන්න raise the hand එකක්. Can you raise your hands if you really have a pen and a paper right now? මේ වෙලාවේ පෙන් එකයි පේපර් එකයි ඇත්තටම දැන් ටක් ගාලා දුවලෙල අරන් ඉන්න එපා. කමන්න අරගෙන අවුලන අරගෙන. මේ දුවල ගිහිල්ලා පැන්සල් අරගෙන කට්ටිය ටක් ගාලා අරන් ඉන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ලංකාව අපිට එකපාරට අපිට වෙනස් වෙන්න අමාරුයි. I'm really happy because there are 30 hands that I can see, so at least 50% they know. Right? ඒ කියන්නේ 50ක් විතර ඉන්නවා වැඩේ තේරෙන කට්ටිය that they need to get down some notes at one point. Point number one you can write down. Now you can see why I am not showing you a presentation. මම ඔයගොල්ලෝ presentation එකක් පෙන්වන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා දැන් පැහැදිලිවම තියෙනවා. Now you can put your hands down. Thank you very much. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් hands දාන්න පාලට chill එකේ වැඩේ පටන් ගන්න තියෙන්නේ. So if you have videos right now, let's make it entertaining. You can turn it on. We can see each other and we can talk properly, right? ඔයගොල්ලන්ට videos තියෙන කට්ටිය turn on කරගන්න so that even other people who are going to be a family after some time ඔයගොල්ලන්ගේ පවුල වෙන්න යන්නේ මේ ඉන්න set එකේ ඉස්සරහට මෙතනින් හැරුණ නැත්නම් ඒගොල්ලෝගේ මූණ වල ටික බලාගෙන කතා කරන්න පුළුවන්. If you have videos ඔයාලට පුළුවන් videos on කරන්න. off කරන් හිටියත් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Because most of these customers you have to target while turning off your videos. Why? ඔයාලට කතා කරන්න තියෙනවා කටහඬ විතරයි තියෙන්නේ. That's all you have. හරි. Point number 1. This is about making money. Can you write it down in English please? අපි English වලින්ම ලියාගමුද? This is about making money. So point number 1. So I am asking my wife to write down the same thing. She is behind me. So dear wife, can you type down these points? Because these people definitely will ask what are these points one by one. So we will just copy and paste on their WhatsApp right after this particular meeting or the training. එතකොට number 1 is this is about money making. Number 2, I will have a new name. That means you are going to be new. You are not going to be the same person that you were before. අලුත් එක්කෙනෙක් වෙන්න යන්නේ මේක බොක්කටම ගන්න. මොකද පරණ එක්කෙනා විදිහට හිතලා වාට දේවල් විකුණන්න අමාරුයි. So if there are Muslims here, first of all I thank you all because you know how to do customer service. You know how to do customer caring. So for an example, මම දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්න හොටෙල් එක මේක හොඳ හොටෙල් එකක්. මේකේ නම කියන්න අමාරුයි. මලක නමක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මලක කියලා කියන්නේ සුදු පාට මලක් කිව්වොත් තවත් තේරෙනවා. මේක තියෙන්නේ ටිකක් දුර දැනක මම තැන කියන්නේ නැතුව ඉන්නම්. නැත්තම් ඊට පස්සේ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් මට කෝකක් දායි. But anyway, මම මේ හොටෙල් එකට ඇවිල්ලා රෑ. ඒ කියන්නේ උදේ පාන්දර 4ට විතර check in එකක්. right? මම check in එකක් කරන්න ආවා මගේ wife එක්ක. ඉතින් මේ කතාව අහගෙන ඉන්න ඕනට හරි ඉන්ටරෙස්ටිං දේවල් තියෙයි. And if there's anyone do not understand Sinhalese, please raise your hand so that I can later. Now first of all put your hands down. නැත්නම් අපිට එක කට්ටිය ගත් පේනවා තාමත්. So put your hands down right now and then if there's anyone who doesn't understand Sinhalese, please raise your hand so that I can repeat the story in English in between at least, right? මොකද නැත්නම් අපේ ටයිම් එක ගොඩක් යනවනේ. ඉතින් මේ හොටෙල් එකට ඇවිල්ලා මම check in වෙන්න ආවට පස්සේ මෙතන ඉන්න පොර කියනවා මේ සිස්ටම් එක අප්සෙට්. මොකද සීන් එක මේ සිස්ටම් එකේ අපිට ආව දැන් ලොගින් කරන්න බෑ. මම වාට ඊයේ දවසේ දාලා දෙන්නද කොහොමද ඒක? ඒ කියන්නේ සිස්ටම් එක එතනම ෆේල්. ඒ කියන්නේ 4ට ආවම ඒගොල්ලන්ගේ සිස්ටම් ඩම්ප් එකක්. ඒ කියන්නේ සිස්ටම් රීස්ටාර්ට් එකක් කරනවා රෑ 2 ඉඳන් උදේ 6 වෙනකම්. ඒ වෙලාවට කස්ටමර් කෙනෙක් ආවොත් එහෙනම් වැඩේ කචල්. right? ඒගොල්ලෝ අපිට ඇත්තටම වෙලාව හරියට කිව්වෙත් නැහැ. මට යෝජනා කරා ඊට කලින් දවසේ මම ආපු කෙනෙක් විදිහට මාව දාන්නම් කියලා සිස්ටම් එකේ. මම කිව්වා ඒ වැඩේ කරන්න බෑ. මොකද මම උදාහරණයක් විදිහට කිව්වා මේක මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති තාම සිම්පල් දෙයක්. මම අද දවසේ ඇවිල්ලා මේ හොටෙල් එක ඇතුලේ මිනි මැරුමක් කරොත් මේගොල්ලෝ මට දීලා තියෙන්නේ මම ඊට කලින් දවසක ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා කියලා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මම නීත්‍යානුකූලව
මම මරණ දඩුවමට ඔන්න මෙන්න තිබිලා හරි මට ඔප්පු කරන්න පුළුවන් වුණොත් මම මේ හොටෙල් එකේ හිටියා කියලා ඒ මිනි මැරුම් වෙච්ච දවසට කලින් දවසේ හැබැයි මිරුම් මැරුම් වෙච්ච දවසේ නෙමෙයි ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම වැඩේ කොට ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ගත්තේ වැරදි පියවරක් කිසිම හොටෙල් එකක වැරදි ඩේට් එකකට check in time check out times දාන්නේ නැහැ because it goes official. ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඕන තරම් මිනි මැරුම් ඔය වගේ ක්‍රිමිනල් කේසස් වලදී හොටෙල් එකේ එයාගේ ලොජින් ටයිම් එක ඒ කියන්නේ ඇතුළට ආපු වෙලාවයි එළියට ගිය වෙලාවයි නෝටිස් කරගන්නවා. ඒකෙන් අපිට ගොඩක් දේවල් මතක ඇති පාස්කු බෝම්බ ප්‍රහාරෙදී ගොඩක් අය මේ හොටෙල් එකේ හිටියා මේ හොටෙලේ ගියා කියලා දැනගත්ත රෙකෝඩ්ස් ඉඳ. දැන් හිතන්න මේ වගේ හොටෙල්ස් කීපයක රෙකෝඩ්ස් දෙන එක වැරද්දලා කරන්න පුළුවන් කියලා මිනිස්සු දැනගත්තොත් ඒ කියන්නේ ඒක ත්‍රස්තවාදීන්ට ඉතාම පහසුවක් වෙනවා ඉස්සරහට ලංකාවේ ඔපරේට් කරන්න. මම මේ කියන එක මාරම බරපතල පොයින්ට් එකක්. ඕගොල්ලෝ මං හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා. එතකොට ඒ වගේ වැරද්දක් කරන්න ගියහම මම කිව්වා මට සයින් කරන්න බෑ ડોකියුමන්ටරි because you are putting a wrong time and date so I can't do that. එහෙම කරන්න බෑගුවට පස්සේ ආගේ ලයින් මැනේජර් ඇවිල්ලා මට රූම් එක නෝමල් එකෙන් ඇරලා දීලා එයා කිව්වා හෙට උදේස ඔයා හොටෙල් එක කියන්නේ යූෂුවල් ටයිම් එකේදී කියන්නේ 8 o'clock විතර එන්න අපි ඔයාගේ බුකින් එක දාන්න for the time being you can go to the room. ඒකටත් පැය භාගයක් විතර එතන හිටියා. නිකමට හිතන්න ඒ සිස්ටම් එක නැවත රීස්ටාර්ට් වෙන්න කලින් අර කියපු විදිහේ මම මිනිමරුමක් කළා මෙතනින් එළියට ගියා නම් බය වෙන්න එපා මම මිනිමරුම කරන්න මේ මෙතන ආවේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න තමයි ඇත්තට මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. හැබැයි යම්කිසි හේතුවක් මත එහෙම දෙයක් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මං හිතන්නේ හොටෙල් එකත් ගස් මමත් ගස්. මොකද මට සෑහෙන කාලයක් වද විඳින්න නම් වෙන කෙනෙක් මිනිමරුමක් කරලා ගියොත් මම ඉන්න රූම් එකේ. මේක ඇත්තටම කියනවා නම් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. එතකොට මේගොල්ලන්ට මම කිව්ව එක දෙයයි. ඒ තමයි human is first, system comes second. And that is your third point. How many points, baby, we have? 2 points? Right. Third point, that is system comes second, human should be first. Or else human first, system second. You can put down your third point. Human first, system second. අපි මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ කස්ටමර් කෙනෙක් කතා කරද්දී අපේ සිස්ටම් එකේ තියෙන විදිහ කස්ටමර් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ හියුමන්ට අවශ්‍ය විදිහට තමයි අපි සිස්ටම්ස් හදන්න ඕනේ. අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක එයාට ගැළපෙන විදිහට එයාගේ හිත හදන්න අපිට පුළුවන්. That is called convincing. That is marketing. That is what we are going to learn. Right? After you learn this thing, you are learning how perpetual machines work. අපි පස්සේ දවසක කතා කරමු මොනවද perpetual machines කියන්නේ කියලා. Right? මම හිතනවා අංක 3ත් ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ කවදාවත් ඕගොල්ලෝ සෙල් කරන ප්‍රොඩක්ට් එකේ සිස්ටම් එකට කස්ටමර්ව ගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. කිසිම දවසක් කරන්න එපා. ඕගොල්ලෝ හැම වෙලෙම කරන්නේ කස්ටමර්ට අවශ්‍ය සොලියුෂන් එක දෙන එක. තුන්වෙනි වැදගත්ම පොයින්ට් එක. අපිට ඕන නම් පුළුවන් කස්ටමර්ගේ මයින්ඩ්සෙට් එක වෙනස් කරගන්න අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගන්න. That is very legal and ethical. ඒකට කියන්නේ රවට්ටනවා කියලා නෙමෙයි. ඒකට කියන්නේ මාකටිං කියලා. දැන් කවුරුර කියනවා නම් මාකටිං කියලා කියන්නේ රැවටීමක් කියලා එනම් මාර ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඕගොල්ලෝ ලංකාවේ බෞද්ධ කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඇත්තටම මාකටිං කියලා කියන්නේ ලොකු පවකුත් නෙමෙයි. බෞද්ධ කට්ටියගේ අපරසිරින් මාකටිං වල මිනිස්සුන්ව රවටනවා මේක පවක් කියලා. ඒවට කියන්නේ ධර්මයේ චිත්තෝපක්ලේශ ධර්ම කියලා. right? ඒවට පව් විදිහටම ලොකුවට ගන්න ඒක අපේ මිනිස්සුන්ගේ හිතේ දෙන සිස්ටම් එක. So anyone who is Buddhist and you can research what is චිත්තෝපක්ලේශ ධර්ම. Right? My pronunciation can be a little bit wrong, but you can find it for sure. එතකොට මම කියන්නේ මාකටිං කියලා කියන්නේ slightly සමහරක් වෙලාවට ඔයාත් එක්ක කතා කරන එක්කෙනාගේ මයින්ඩ් එක වෙනස් කරන එක. හැබැයි මරුම සීන් එක කියන්නේ all this time in your life this is what you've been doing. ඔයා මෙච්චර කල් කරේ ඔයාගේ වටේ ඉන්න කට්ටියගේ හිත වෙනස් කරන්න try කරපු එක. මොකද ඒගොල්ලෝ ඔයාට කැමති විදිහට ඔයාගේ වටේ නැති නිසා. එහෙනම් ඒකම තමයි මේ බිස්නස් එකෙත් කරන්න තියෙන්නේ. You just have to convince them to get our product. As long as we have everything, I mean we don't have everything, we have 3 specific avenues. අපි ගාව තියෙන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ අපිට sell කරන්න ලොකු customer base එකක් ඉන්නවා කියන එක. So the customer base is actually given to you. අන්න එතන තමයි scene එක. Right? හතරවෙනි point එකට යන්න we have a base. We have a base. Fourth point, we have a base. අපි ගාව බේස් එකක් තියෙනවා දෙවිදිහට. එකක් තමයි products විදිහට අපි ගාව බේස් එකක් තියෙනවා. දෙවෙනි එක අපි ගාව බේස් එකක් තියෙනවා in terms of customers. So these databases will be given to you. එතකොට අපි ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා පොඩි conduct list එකක්. ඒක ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ පොඩි විනයවත් දේවල් ටිකක් අපි නොකළ යුතු කියන. එහෙම දෙයක් ඔයගොල්ලෝ කළා ඔයගොල්ලෝ ඒකෙන් වැරදි ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගත්තොත් ඒක වගකීම අපේ නෙමෙයි. උදාහරණයක් වශයෙන් customers ලත් එක්ක අපි ආදරය කරන්නේ නැහැ. customers ලත් එක්ක අපි කරන්නේ ගනුදෙනු.
කස්ටමර්ස්ලත් එක්ක ආදරය කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒකට අපි වෙන බිස්නස් එකක් තමයි කියන්නේ. So you can't do that. ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ කස්ටමර්ස්ලට software products විකුණන එක. ඒගොල්ලොත් එක්ක හිතවත් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝගේ personal number share කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. I mean these things are rules. මම හිතනවා ඒක හැමෝම පිළිගන්නේ කියලා. පිරිමි කෙනෙක් වුණත් ගැහණු කෙනෙක් වුණත් ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපි කස්ටමර්ස්ලත් එක්ක personally contact වෙන්න ගියොත්. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට ඒ කස්ටමර්ස්ලගේ communities වලට සම්බන්ධ වෙන්න අපිම ඔයගොල්ලන්ට platform එක හදලා දෙනවා. For an example ඔයගොල්ලන්ගේ business එක develop කරගන්න අපි forums හදනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අපේ foreign business කට්ටියත් එක්ක community වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ messages share කරගන්න, ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න forums හදනවා. එතකොට මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට develop වෙන්න එතනින් space එක හම්බ වෙනවා බොරුවට personally contact කරනවට වඩා. දෙවෙනි එක තමයි ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඕගොල්ලෝගේ කලීග් කෙනෙක්ට දෙන්න බය වෙන්න එපා. හිතන්න ඔයා ගාව කස්ටමර්ස්ලා 40ක් හැදලා ඉන්නවා. ඔයා මාර හොඳට කතා කරන එක්කෙනෙක්. ඔයාට මේ 40ෙම හැන්ඩල් කරගන්න බෑ. So you have to share your benefit to someone and get the benefit for the company so that everyone will have it. අපේ කම්පැනි එක මේ කියන process එක multiply කරන්න we all are going to be multiply our whatever the wealth that we have. මේක තමයි game එක. And this game has a name I will tell you after some time, right? අපි හිතමු මෙතනින් ඉස්සරහට කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. So the fourth point is going to be let's do it. Sorry, that's a fifth statement. Let's do it together. I mean, don't think that you are alone. You can be staying at Jaffna, you can be staying at, let's say, Gaul, you may be a Colombo guy, a girl, but we all are interconnected because we are living in a digital space, right? So we are going to share it. Right? We are not going to keep it for ourselves. ඒ කියන්නේ අපි මුලින්ම අපේ attitude එක කඩා ගන්න ඕනේ. අපිට පොඩි කාලේ දැන් ඉස්කෝල වල කියලා දුන්නා exams කරලා අපිව competitive කරලා අපි අනිත් මනුස්සයර දෙයක් ලැබෙනවට කැමති නැත්නම් අපි හදලා දිනවා අපේ education system එක. You have to think that others also can have it. That's good. එතකොට ඕගොල්ලන්ට හරි ලේසි මේ business share කරගන්න. ඔයා ගාව 40ක් තියෙනවා අනිත් එකනට දීලා මාර සතුටක් ඔයා ලබා ගන්න. ඒක කරලම තමයි බලන්න ඕනේ. When you see another person is growing, how you feel is very different. ඒව ඔයගොල්ලන්ට මේක ඇතුලේ experience කරන්න පුළුවන්. දන්නේම නැතුව ඔයගොල්ලෝ language එක enhance වෙද්දි කට්ටියත් එක්ක කතා කරද්දී technical terms ටික දන්නකොට ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය සමාජයේත් කැපී පෙනෙන චරිත බවට පත් වෙනවා. dial බවට පත් වෙනවා. right? ඒක පිරිමි ගැහණු කියලා වෙනසක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මාර දෙලා update වෙනවා ඇත්තටම real society එක මොනවා වගේ වෙන්න ඕනද කියලා. So these are the other benefits you get sociologically, right? පැය 16ක් සතියකට වෙන් කරලා ලයිෆ් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ මේ පැය 16 වෙන් කරාට කමක් නැහැ කියලා. Right? Even for testing those 16 hours would be worth a million. මේකේ දිගන ගන්න journey එක තමයි අපේ 6 point එක. It's a journey. So point number 6, it's a journey. So let's do it together and it's a journey. අපි මේ යන්න හදන්නේ ගමනක්. මේ ගමනේ අපි set එක එකතු වෙලා යන්න ඕනේ. Right? Number 7. Is it point number 7? Right, so we are coming to point number 7. First point first, last point last. So you are not going to get stuck. හැම වෙලේම first point එක තමයි first කියන්නේ, last point එක තමයි last කියන්නේ. That means you will do marketing from the first point to the last point. A to Z 100% correct. වරද්දන්න බෑ. මුලදී වරදි. අපි නිතරම කරන්නේ වැරදි හදාගෙන ඉස්සරහට යන එක. ඒතකොට ටීම් එක සපෝට් කරනවා. ඔයාට වැරද්දක් වුණාම අහන්න කමියුනිටි එකක් ඉන්නවා. right? So it is not about physical gathering anymore. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට ලංකාවේ මොන අරමුදයක් තිබ්බත් මේ බිස්නස් එක දුවන්න පුළුවන් because this is not depending on Sri Lankan what other thing, right? බය වෙන්න එපා. දැන් ඔයගොල්ලෝ කිය අපිට ඉන්ටර්නෙට් නැති වුණොත් අපිට එකපාරට පෙට්‍රල් නැති වුණොත් පෙට්‍රල් නැති එක මේකට අදාළ නැහැ. ගෙදර ඉඳන් කරන්න තියෙන්නේ. ඉන්ටර්නෙට් නැති වුණොත් බය වෙන්න එපා because we are bringing down satellite internet to Sri Lanka very soon. It's on the discussion. අපිට light නැති වුණොත් මොකද කරන්නේ? Don't worry. We have already brought down the biggest solar investment to the country and the solar project will be starting from next month. So you will see how the change happens. ලංකාවේ පළවෙනි විශාලතම solar project එකට අවශ්‍ය investments අපි එකතු කරලා ඒකට අවදාළ importing and exporting. So there are two ways of doing it. ඉතින් අපි දේවල් ඔක්කොම ටික ready කරගෙන ඉන්නේ. ඒ හින්දා අපි solar ඕගොල්ලන්ට panel එකක් කොහොම හරි ඕගොල්ලන්ගේ තැනට ගහලා දෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයට හදනවා. If it can be done for free, yes, we will do it. අපි දන්නේ නැහැ අපිට කී දෙනෙකුට free දෙන්න පුළුවන්ද කියලා, but we will do that.
ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහට කෝල් කරද්දි මේ අපේ ෆෝන් නම්බර් එක දැන් කොහොමද කරන්නේ? You will all get a phone number. Don't worry. ඕගොල්ලෝ හැමෝටම ඕගොල්ලන්ගේම US number එකක් +1 number එකක් හම්බ වෙනවා. You will communicate with these people with that number, and for the same +1 number you will have your own WhatsApp as well. ඒකයි ඕගොල්ලන්ට තව communication apps ගොඩක් ගැන අපි කියලා දෙනවා. We will be teaching you what is Facebook, we will be teaching you what is Instagram, we will be teaching you what is Snapchat, we will be teaching you what is Twitter, we will be teaching you what is not. I mean everything will be taught to you about social media. ඔයගොල්ලෝ අහලා නැති platforms ගොඩක් ගැන ඉගෙන ගනි. WeChat Pay කියන එක WhatsApp වලට වඩා ඇයි බලවත් කියලා ඔයගොල්ලෝ තාම දන්නේ නැතුව ඇති. ඒ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න you have to come to this place. No one in Sri Lanka would have the exposure to teach these things to you. Not me, I'm talking about a team. මම ගැන නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ අපේ team එක ගැන කියන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. So that's going to be point number 8. Let's learn. Point number 8. Let's learn. And nothing but the less. Point number 9 should be what? Yes, let's earn. So we are going to earn. So we have only 9 points here. Actually 9 points here. Right? 9 is a very nice number. So we will talk about that later, about how 9 actually became the number for Tesla. Why 9 is a millionaire number. Why 9 is a billionaire's number. Why 9 actually controls a lot of connections between businesses, and how marketing work. What is golden ratio? How marketing can be done? What is marketing, and what are the magics that you can do? What Dilip Jayaveri is doing? What Dhammika Perera is doing? I think you guys love how to learn how these people have done it. So I'm going to talk to these people directly. In terms of interviews, I'm going to get to know the secret by talking to them, but I don't know whether I can get the 100% because they are marketeers. They know how to hide it. So let's see whether we can decode it, right? So we have 9 points in line, right? Okay, so someone is asking to repeat the 7th point. Baby, can I get that note? And I'm going to WhatsApp right away to my team so that you will get it in a while, these 7 points. So I'm going to copy and paste. 7th point is first point first, last point last. That means from the beginning to the last, not other way around. So I'm going to get these golden rules of our BPO, and you will get a lot of more documentations going forward, right? So technically now I got it WhatsApp, so I'm going to put it your WhatsApp numbers in a while. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට හරි ආසාවක් ඇති මේ products මොනවද කියලා දැනගන්න. products කියන්නේ මොකද්ද, මේක sell කරන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න, right? හැබැයි චුට්ටක් wait කරන්න වෙනවා. Now tell me the people who are really interested about this. ඇත්තටම දැන් මේ කතාවත් එක අම්මට සිරි පට සීනයක් තියනවා වගේ කියලා හිතන කට්ටිය බොක්කෙම්ම. Can you raise your hands? Right? If you feel that I'm really loving it, but if you don't feel that, still I'm loving it, so that I have a lot of things to do. So we have 24 people. Okay, we have 27 people, 29, 30, 31. Okay, so we have 34 people so far out of 69. අපිට 69 කියන්නේ හරි ලස්සන නම් එකක් ඉතින් මේ 69 33ක් ඉන්නවා දැනට ඇත්තටම මේක මරු කියලා හිතන. So I am really happy, you can put it down. මට මාර සතුටුයි එහෙම හිතච්ච එක ඕගොල්ලන්ට. මොකද ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය මාර නෙගටිව් මු බොරුවක් ගහන්නේ මු ලස්සනට කතා කරනවා පොඩි ලල් එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් බොරුවක්. Yes, I am telling something that looks really like a lie, but it is not a lie. This is marketing, and this is how the proper marketeers work. මෙහෙම තමයි marketeersලා ඇත්තටම වැඩ කරන්නේ. So if you want to become a proper marketer who's working online with other countries, ඔයාගේ language එක improve කරන්න වෙනවා. So I can't lie there. ඒක බොරුවක් කියලා මට රඟපාන්න බෑ. එහෙම කියලා ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකක් ඔයාලා ප්‍රොමෝට් කරන්නේ නෑ මම, because I don't teach English, I can't do that. right? එහෙනම් මේ ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් ප්‍රොමෝට් කරනවත් ටියුෂන් ක්ලාස් ප්‍රොමෝට් කරනවත් එහෙම කරපු ගොම් පාටයක් එහෙම නෙමෙයි. You will be properly working for BPO, and you will be working in different countries including Sri Lanka, right? මේකට ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ආවා නම් දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕනේ මුලින්ම මේකෙදි කෙරෙන්න ඕන දේවල් ටික. So now I am going to tell you step by step මොනවද ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ කියලා. මොකද නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ මේක කොහොමද කරන්න කියලා. Number 1, ඔයා අපිට එවන්න ඕනේ ඔයාට යම්කිසි email address එකක්. මොකක් හරි එක personal email address එකක්. So number 1, write down what I have to do. So write down what you have to do. මේ ටික හරියට ලියාගත්ත කට්ටියට විතරයි කොහොමද මේ secret formula එක set වෙන්නේ. Anyway, I'm going to WhatsApp, don't worry. But technically, you will understand right away when I'm telling.
ඔන්න number 1 අහගන්න. ඔයාට කරන්න තියෙනවා එක ඔයාගේ email address එක ගෙවන්න ඕනේ because ඔයාගේ services ඔක්කොම ටික ඔයාට තියෙන products ඔක්කොම එක ඔයාගේ email එකත් එක්ක connect වෙනවා. And then you will have your own email address given by the company other than your personal email, right? ඔයාගේ personal email address එක අපිට එවන්න ඕනේ. So send your email address and we are going to register you to our employee platform. That is the first step. Number 2, ඕගොල්ලෝ හැමෝටම unfortunately identity card එකක් තියෙන්න ඕනේ මේ වැඩේ කරන්න. Some identification, it can be either NIC or the passport, and US government is not going to accept anything other than that. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ පුරවැසියෙක් විදිහට ඔයාට තියෙන්න පුළුවන් තැපල් passport එහෙම දාන්න එපා. So better you do this business some other time, right? එක්කෝ NIC එක එහෙම නැත්නම් passport එක. So you have to take a very nice picture and WhatsApp it to the number that we will be giving, so that we will actually collect them on our database to make your contracts clear, right? තුන්වෙනියට ඔයාට එවන්න මේ ඩෙන්ටිටි කාඩ් එක දුරන්නේ ඡන්දේ දාන්න නෙමෙයි මේ නැත්තම් ඒද එහෙම සීන් එකක් කියලා ඡන්දේ දාන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝගේ අපි අරගෙන. So basically it will be on a basic documentation process. ඔයගොල්ලෝ දැන්ටත් කම්පැනි එකේ වැඩ කරොත් you have to give your personal information, so we have to do the same documentation here. දෙවෙනි එක your NIC, the identification. Number 3, you have your personal number, so you have to share the personal number with us, and that will be very secret with us. No one is going to disturb you from any of these departments, and if you do, you can actually complain and we can take actions against it. So the personal number that you can comfortably use for our communication, like for an example, if you are putting you to one of our WhatsApp groups, we will be using that number. ඔයගොල්ලෝගේ personal number එකක් ඔයගොල්ලන්ට අපිට එවන්න වෙනවා. ඒකෙන් තමයි අපි ඔයගොල්ලෝ connect කරගන්නේ community chats වලට, WhatsApp වලට. ඒ ඕනම අවස්ථාවක යම්කිසි කෙනෙක් ඔයගොල්ලන්ට යම්කිසි ආකාරයක වැරදි දෙයක් කරොත්, වැරදි message එකක් එවුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් complain කරන්න අපේ main body එකට, and we will take an action after putting that person out with the evidences, right? එතකොට මේ community එකේ ඉන්න නම් you have to discipline yourself. No one is going to control you, right? Very simple. එතකොට මේ ටෙක්නික් එක ඇතුලේ ඔයාට හතරවෙනි දේ තමයි you will have a number given by us. So you don't have to write it, so we will give you a number, right? So you have 3 things now in your mind. Number 1, ඔයාට දෙන්න වෙනවා ඔයාගේ email address එකේ අතිශය වැදගත් අපිට. අපි ඒකට ඔයාට email address එකක් අපිත් දෙනවා company එකෙන්. Number 2, ඔයා අපිට දෙන්න ඕනේ ඔයාගේ NIC එහෙම නැත්නම් passport එකේ ලස්සන photo එකක්, and we have to actually keep it in our whatever the company documents. Number 3, ඕගොල්ලෝ අපිට ඕගොල්ලන්ගේ personal number එක දෙන්න, අපි ඕගොල්ලන්ට දෙනවා US number එකක්, right? හරිනේ වැඩේ. ඒතර we have 3 things here. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන වැඩේ තමයි services ගැන ඉගෙන ගන්න එක. So after doing these 3 things procedure, we are actually connected. ඊට පස්සේ අපි පොඩි දේවල් කියනවා. ඒ කියන්නේ groups හදාගන්න කොහොමද, district අනුව වෙන් වෙනවා නම් එහෙමයි, right? And how to make the friendly groups behind them, right? And if you have people who know each other, like in the same university, right, same I don't know whatever the community, ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒගොල්ලොත් එක්ක වෙන වෙනම connect වෙලා ඒ businesses develop කරගන්න, ඔයගොල්ලන්ගේ sales share කරගන්න. මම කියන්නේ sharing part එක අපි හැමෝම දැනගන්න ඕනේ. And ඔයා මේක හින්දා ගොඩාක් අයත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති මිනිස්සුන්ව හම්බෙන්න යනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති දේවල් ඉගෙන ගන්න යනවා, right? එතකොට හතරවෙනි point එක තමයි ඇත්තටම කියනවා නම් it's about the starting to learn part. ඒ කියන්නේ මේ products ඔක්කොම ටික ඕගොල්ලන්ට වෙන වෙනම ඉගෙන ගන්න වෙනවා. හැබැයි ඉගෙන ගන්න product එක ඊළඟ දවසේම sell කරන්න ඕගොල්ලන්ට අපි databases දෙනවා. ඒ ගැන බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒ databases ලබා ගන්න system එක අපි ඕගොල්ලන්ට කියනවා. හරිම simple තියෙන text file එක තමයි අපි ඕගොල්ලන්ට දෙන්නේ with the names and stuff. ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඒ product category එක අනුව කතා කරන්න. And the good news is, ඔයාට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් find the customers from your eternity. I mean, whatever the nearby connections that you have, even you can make your own customers. You can make your foreign connections. සමහරකට ඔයා කතා කරන customer කෙනෙක් ඔයා කියන එක්කෙනත් එක්ක personally attach වුනේ නැති වුණාට ඔයාගේ personally දෙන service එකට කැමති වෙලා ඔයත් එක්ක අලුත් business එක develop කරන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඒ business development එක ඇතුළේ ඔයා තව ගොඩක් කට්ටියව අඳුර ගන්න පුළුවන්. So this is the best way to lift the country up. I mean, if you really want to win as a country, and this is like a helicopter, because we are actually a droning ship. අපි ඇවිල්ලා මේ ගරා වැටෙන ship එකක්, right? මට නම් මෙතන පේනවා ship සෑහෙන ප්‍රමාණයක්. අහුවෙයිද දන්නේ නැහැ මොකක්ද ඉන්න තැන කියලාද. But anyway, මේ වෙලාවේ අපි රට වැටෙනවා කියලා ඒකට බෝඩ් එල්ලගෙන හරියම නැත්නම් කෑ ගහලා හරි ඒ අරගල කරන එක හොඳයි. හැබැයි දිගටම ඔක් කර ඉන්න බෑනේ. අපිට කම්මැලි හිතෙනවා. අපේ කට්ටියට සල්ලි නැති වුණා අප්සෙට් යනවා, බඩගිනවා, right? බඩගිනාට පස්සේ බඩු ගන්න ඕනේ. බඩු ගන්න සල්ලි නැහැ. දැන් ආපහු හිර වෙනවා, right? ඒ හින්දා this
should be something that you do seriously. ඒ පැය 4 පට්ට serious වෙන්න ඕනේ. Right? මම මගේ පැය 24 ගැනම පට්ටම serious. I will let you know how my lifestyle goes and stuff, then you will understand. බෑන ඉතින් කියාරත් එක්ක. Right, Kiara, it is, I guess it is not a public message. Oh my god, that's a public message. Okay, Kiara, awalak nahi ek nemi dana hari. Okay, so basically, let's continue. I need a small thing to be done from your end now. Api product systematic vemu. Mama කැමති ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ඔයගොල්ලෝ ගැන චූටි introduction එකක් චූටි එකක් example මම අමිත් මම සම්බන්ධ වෙන්නේ නුගේ ගොඩින් and I am doing this. ඒ කියන්නේ ඔයා දැනට කරන දේ අපිට කියන්න whether you have done anything or not, we don't mind. ඔයා දැනට මොනවද කරන්න කියලා අපිත් එක්ක කියන්න, so that everyone will get to know each other. So all the people who are live here from on the alphabetical order, I am going to unmute them. ඒ කියන්නේ මට alphabetical order එකේ උඩින් ඉන්න එක්කනම මම මුලින්ම unmute කරනවා. එයාගේ සද්දේ ඊළඟ තප්පර පහේදී ආවේ නැත්නම් definitely we will be moving to the next person. හදිස්සියට එයා තප්පර පහකින් පස්සේ සද්දේ ආපු එක නේන, you can send a message on the chat, then I will take you back in between. Right? Shall we start, Amit? And if you have the video, you can turn it on, Amit. And I have asked you to unmute now, you can unmute. If it takes more time, I will go to Adhikari. අපි පොඩි introduction එකක් කරගෙන යන්නේ අපි ගැන. So I have introduced a little bit about myself to you. Now you can introduce yourself. Amit නැහැ. So shall we go to Adhikari? I have asked you to unmute yourself. You can unmute if you are talking. මේ කරන්න හදන්නේ අපි හැමෝම අඳුන ගන්න යන්නේ. So you are going to tell who you are to the other person. Right? All the people who are here, they are going to get to know you. It's a nice point where you introduce yourself. Okay. Shall we go with the random name? What about Chaturanga? Chaturanga is here. There are two Chaturangas, right? That's why it's a confusion. Chaturanga. Hi all. I am Chaturanga and I am studying in University of Colombo. All right. So basically, I live in Panadura. All right. So what do you do for living, Chaturanga? Are you working somewhere? No, just I'm going to university. All right. Okay. Thanks, Chaturanga. Then ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙහෙමයි දෙන්නෙක් එකපාර කියන්න එපා. දැන් ඔයගොල්ලන්ව unmute කරගන්න පුළුවන්. හරිද? එක්කෙනෙක් බැගින් shape එකේ පටන් ගමුද? නැත්නම් මට හිතෙනවා මේ alphabetical order එක කරන්න ගියොත් දවසම කරන්න වෙයි වගේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට unmute කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට, right? ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් unmute කරගෙන කතා කරන්න and introduce yourself. එක්කෙනෙක් කරද්දී අනෙක් කටියට අග් ගන්න නිශ්ශබ්ද වෙන්න. ඒක හරි. Shall we start? Okay, I'll turn off my video then. Okay, so Sampath Lakmal, just hold on. I'm going to make you all comfortable. I'm going to turn off my video. So now we are only talking. So anyone who wants to, represent yourself, you can come and actually talk with the video or even with that. Sampath, I'm sorry interrupting you. Hi, Sampath. Hi, yeah. I'm Sampath. I live in Colombo, and I'm from University of Vijayawada. I recently graduated. All right. And I'm currently working as a freelance digital marketer. Freelance? Digital marketer. Digital marketer. Very good. I think you are going to go a long way with this, Sampath. Right. එහෙම ගුවයි කියලා අනික කට්ටියද අප්සෙට් ගහන්න එපා. Next one. Thank you, Sampath. Next one. Hello. Hi, Dilshan. Hi. I am Dilshan I'm living in Kaduvela. All right. So at the moment I'm working as a finance executive in school. All right. In a school. If you don't mind, you can tell the school because we are a family. Yeah. I'm working at a finance executive at Horizon College International. All right. Malawi. Horizon Malawi. I think I know the place. Thank you, Dilshan. Next one. Anyone? Hi, I am Siak. I am living in Gamba. I just studying computer science in first year in IIT. IIT. All right. Thanks, Siak. Next one. Hi. Hi, Anuka. Okay. My beloved student. Thank you, sir, for this opportunity. Hi, Anuka. How are you? I'm fine, sir. After a long time. Actually, my team told that you have sent a message. I think I asked them to reply you. Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much. Actually, Anuka is one of my students when I was teaching. Can you share some experiences, Anuka, those days? Yes, I can. All right, please. So, because people doesn't know me, so they want to know. Yes, first of all, my only first combined math speech after I finished my O-levels, I started with you, sir, and it's a wonderful 2 years, actually. All right. Wonderful 2 years, and
no need of big lengthy explanations. What I'm telling everyone is, if you go on this journey with Sir, you will see who he is and how exciting it is to work with him. So Anuka, now you tell what you are doing right now, because even I want to know. yeah, right now I'm a civil undergraduate and All right. from SLIIT. All right. And yes, a third year civil undergraduate. Aren't you doing any job for that? No, sir. I currently worked as an implant trainee for Tuda. Okay. So how old are you now? I am 22, sir. 22. Pudha, I think I have told you, I completed my degree when I'm like 21 years of age. And I started my earnings when I was 16 years old. Mang panti gila dina neda? Yes, yes. So why aren't you employed yet? Good for all of you. Mang hitana mate ek ahanna idea තියෙනවා කියලා. Yes, that's I guess the passion. Okay, so you want to wait until you get a job, right? අගෝ මේ අනේ මදුෂාන් මයන් අහන සිංහලෙන් කතා අනේ අම්මේ සිංහලෙන් කතා කරපම් මචං මම සිංහලට පට්ටාසම් මේ ඔව් අනිවාර්යෙන් I think you came from BPO college, right? අයියා මට මතකයි නිල් පාටයි සුදු පාටයි කොටු කොටු මේ ඔයගොල්ලන්ගේ මෙව්ව එක. Right පිජාම එක. So basically අනුක මම වාට එහෙම කිව්වයි දන්නවද? You might not need some living because your parents must be supporting you. I think you should earn by now. What knowledge sell Yes, that's it. Right? I mean, you've been wasting, I don't know, 3-4 years of your life for sure in terms of earning, right? Because there's no limit for earning, right? Even though you have a maximum, but ඇත්තම කතන්දරේ ගොඩක් මිනිස්සුගේ හිත ඇතුලේ they want more, right? They want more. So දැන් වෙලා තියෙන්නේ එහෙම more කියලා කිව්වට ගොඩක් කට්ටිය limits හදා ගන්නවා වයස අවුරුදු 30 පයින්නකොට මට මෙතනින් එහාට යන්න බෑ. I think this is the limit that I'm going to reach කියලා හිතා ගන්නවා. So you can't go anyway, right? So thanks Anuga, and you gave some comments as well. So that will be very strengthened for this particular process because most of the people they don't know me. මාව දන්නේ නැති කට්ටිය බලනද අඩෝ මොනවාද කියන්නේ කියලා ඔය සීන් එක. So when we have these trusty people, that will be very nice and that people will have more trust in terms of this process. අපි ඊළඟ කෙනා sorry අනුකටයක් වැඩිපුර එලාව ගත්ත එකට because he was one of my students, I was really little student. Yeah, I like to add one more thing, sir. Yes. දැන් මම අවුරුදු දෙකක්ම එක දිගට එකම class එකට ගියේ without changing and without going for any other maths class even. So that's the Okay, that was a very good promotion for a tuition class, to be honest. But I don't do classes anymore for that, right? Yes. So, එහෙනම් මට මේ marketing කැල්ල ඕනේ නැහැ. Right? I give person wise too. Yeah, I know. Thanks a lot. All right. Okay, thank you, sir. අනේ ඊළඟ එක්කෙනා කවුද? Hi. Hi, hope Kasuri. you can hear me. Yes, we can. Hi. Yes. So I'm Kasuni. All right. So I currently live in Gaul, Okay. and I'm a third year student from University of California. All right. And I'm hoping to start working as a visiting lecturer in Aquinas College, Colombo. All right. That is pretty much about me. And I have some people that I know from here, and Anuka is one. All right. And I have my bestie here. Yeah. All right. So there are some people you know here on the meeting, right? Okay, Kasuni, is it okay if I ask your age because since they can't see you, I think it's all right, neither. Yeah, it's fine. So I will be soon getting to be 23rd. 23rd, all right. So basically, if you are 23, do you also think that you wasted a little bit of years in terms of, starting your journey in terms of earning? In a way, if I think it, in a way, it is true. Yeah. And I don't regret in a way because I have earned some qualifications that I can go for higher places. All right. So, yeah. So she is little bit satisfied and she is actually on the track. Then mang hano lasana prashnak Kasuni, you have to answer this, right? Yeah. And because you are a little bit happy about what you are in right now, am I correct?
All right. Okay. Tell me, do you hate rich people like most of the Sri Lankans? No, well, I hate some rich people who have came to reach Okay. to that stage Okay. with bad deeds, with Okay. injustice. So technically So speaking, you other are than that, not I'm the. okay. So technically speaking, you are not the person who's like, getting angry with all the rich people in the world, right? No, Of course. So now, do you believe, Kasuni? I'm telling you honestly, and there will be a lot of people who will think, "Ammada sirima mechchakal eman hiduwe kiyala." Technically speaking, Kasuni, majority of our country they hate rich people. So they think that rich people are like a different caliber. That is why Ogolo, when you go to these trips and stuff, you would have seen some. You said you are from Goa, so you are in a tourist area. So these people who are actually poor, they try to treat these people like kings, right? ඒ කියන්නේ දැන් රිච් එක්කෙනෙක් කියලා ඒගොල්ලෝ බලන්නේ vehicles වල ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ බලන්නේ ඒගොල්ලෝගේ ඇඳුම් වල ඉන්නේ කසුනේ. Isn't it? yes, And then they actually judge and they treat for them like kings and they work like slaves. yes. Do you think it should be like that? No, like richness can be measured in so many terms. Like Right. somebody can be rich in mind, somebody can be rich with wealth Exactly. and Exactly. health, and also with Exactly. mind relaxation. Yeah. Exactly. So like we don't have to like slave for someone else. Like we can But try to be that. you have seen that is happening all around the world, but little bit more in our country, right? Yeah, that is the minority complex that people in Sri Lanka have. That's right. That should not be there, honestly. So, asking you another question, I mean, would you be delighted that your first startup with an international company happens to this particular meeting? Will you be happy? Well, so for the time being, I think I'm trusted about this. So nothing that I can say that I am not That's right. So interested. you don't have a hope at the moment. So now this is what I need all of you to have. Let's have hopes. This is not a religion, this is a business. Right? And we are selling products. So you are going to learn how the products would work. ඔගොල්ලෝ කරන්න යන්නේ products ගැන ඉගෙනගෙන ඒ products තව මිනිස්සුන්ට විකුණන්න යන්නේ. ඒක අර බඩු විකුණනවා වගේ වැඩක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අපිට බෑ ළඟට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙහෙම බඩුවක් තියෙනවා මේක රුපියල් 50යි ගන්න අරකයි මේකයි එහෙම එකක් නෙමෙයි. That marketing part is lacking in Sri Lanka, right? So you can't even pitch yourself nicely, right? අපිට අපිව pitch කරගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. අපිට තේරෙන්නේ අපිව වෙන කෙනෙක් ඉස්සරහා represent කරගන්න, right? ඒව සාමාන්‍ය දේවල් අනිත් රටවල like සමහරක් වෙලාවට when you go to a hotel you don't know how to use cutleries, right? තව සමහරක් කටේ chopsticks වලින් කෑම කරන බල අම්මාට සිරි මාර scene. There's no මාර scene. right? ඔක්කොම normal scene හැබැයි හිතනවා මාර scene කියලා, right? එතකොට මේවා ඉගෙන ගන්න වෙනවනේ ළමයි. And you have to see how it is happening, you have to experience. ඔය දකින්නත් ඕනේ. So that is why you need community. Once again, going back to the chat, ඊට පස්සේ කවුද ඉන්නේ? After thanks Kasuni by the way, and she's in Gaul. All right. Hello, this Hi. is Kiara. Hi, Kiara. Currently I am an undergraduate of NSBM studying software engineering offered Right. at Plymouth, UK. All right. And I am just 20 years for next month. All right. I mean, you are in that tenderfoot stage, and I feel that the courage in your voice. Now, since you are in what do you call software scenario, do you develop softwares or do something else? I mean, I am readying for my intern next month. no. So, as a developer. Yes. All right. So, what are the languages you are capable of by now? C, C Sharp, All right. Java, JavaScript, CSS, likewise. All right. So, I mean, are you a full stack developer? Like, I mean, back end, front end, both? I hope to get into that point, but still, I am still examining my skills. All right. So, have you ever learned around the area of UX and UI? Yeah, that is a part of our That's syllabus. right. So, when you are learning UX UI, I mean, have you seen people like specializing UX UI these days a lot?
No, because the market demand for that area is very high rather than other fields. That's right. So the people who are doing it, they do it big, right? Yes. That's right. So technically speaking, this UX UI is something that we can deliver from our country to the whole world on wholesale, I'll tell you. Because Kiara, just imagine when you go to different types of websites, we have the same feeling, right? I mean, user experience is all interconnected. Don't you see that? Yes, I see. Right? So we see that this website should be a Sri Lankan one kila kiyana niya gobba site ekak deka gaman, right? Yeah. Alright, It is okay. typical. We can So, see, we can identify now it I'll at tell the you, first look. yeah, I mean, I'll tell you how we can use that smartly. So you have to be online until this story is over, because this is very specific to us. Then ගොඩක් කට්ටිය ළමයි මේ it's okay I talk you ළමයි, right? මට ඔය ඉස්සර teaching කළ පුරුද්දට මේ ළමයි කියලා කියනවා. I'll try my best to call you mates or whatever thing, right? උන්ට සමහරක මචං කියනවා. But anyway, දැන් හිතන්න ලංකාවට education technology platform එකක් අපි හදන්න දෙනවලු කියාරට. කියාර, right? Yes. Right. ඔයා මුලින්ම කරන්නේ මොකද්ද? I mean, just imagine starting from UX UI, everything is under you, but you have to give the instructions to these people. ඔයා මොකද්ද මුලින්ම කරන්නේ? කියන්න බලන්න. Plan කරනවා. හරි, ඒක plan කරන්න කලින් we have to research, right? Yeah. Right. So what is the research? The very first research නේද වාඩා වෙලා ලංකාවේ ඉන්න top businessman කෙනෙක් කියනවලු Kiara, I need to get the best or the very first online teaching software, not just a website, maybe little bit more like you can do payments and everything, right? ඔයා මොකද්ද මුලින්ම රිසර්ච් කරන්නේ? මම නම් බලන්නේ ආයෂා එහෙම එකක් ලංකාවේ තියෙනවද කියලා. Am I correct? Kiara, are we here? Have we missed Kiara here? If she is getting connected again, just let us know. So, let's talk about this scenario. Then අපි මුලින්ම කරන්න හදන්නේ මොකද්ද? If you are back, just let us know. I think we lost you somewhere. So basically, when you do a software to our own country, very first thing you would do is technically searching whether there is something like that before. මෙහෙම එකක් මීට කලින් තිබිලා තියෙනවද? එහෙම එකක් කලින් තිබිලා තියෙනවා නම් then you have to first look what they have done. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න වෙනවා ලෝකේ හැමතැනම මෙහෙම ඒවා වෙලා තියෙනවද කියලා. right? එතකොට ලෝකේ හැමතැනම මෙහෙම ඒවා වෙලා තියෙනවා නම් like Udemy is one platform that we have seen. And we have seen masterclass, right? අපි දැකලා තියෙනවා Udemy කියන platform එක. අපි masterclass කියන platform එක දැකලා තියෙනවා. Byju's ගැන අහලා තියෙනවා, right? මෙතන Byju's අහලා තියෙන කට්ටිය raise the hand button එකක් දාන්න. Byju's Ashi came, all right? Who's this? Raihan. Okay, let's see. If she is up, she will come and talk, right? So let's continue. So a lot of people out of this, not lot, right? මට පේන්නේ අපේ 50 ගානකින් 7-8ක් වගේ තමයි දන්නේ there is something called Byju's. Right? Byju's කියන එක දන්නේ 7-8ක් විතරයි මට පේන්නේ නේ. ඔකට දෙනෙක් වගේ ඉන්නේ. ළමයි Byju's කියලා කියන්නේ that is one of the biggest edtech platforms in the whole world and it has conquered India. ඉන්දියාවේ ක්‍රිකට් ටීම් එකේ ළමයි මේන් ස්පොන්සර් තමයි Byju's කියලා කියන්නේ. හිතන්නකෝ edtech platform එක කොච්චර ලොකුද කියලා. right? ඉන්දියාවේ ඔයා හිතන්නකෝ කොහොමද මේ ජර්සි එකට යනවා කියලා කියන්නේ කම්පැනි එකක්. It's a big brand, right? And that brand is actually Byju's. right? වැඩේ කියන්නේ Byju's වලට අමතරව තව platform ගොඩාක් ඉන්දියාවේ තියෙනවා. They are earning very big, right? ඒ කියන්නේ එක platform එකක් විතරක් තියෙන ඕනේ කියලා සීන් එකක් නැහැ. There can be lot of platforms, right? ඊට පස්සේ අපි හිතන්න ඕනේ ලංකාවේ ටේස්ට් එකට මේක දෙන්නේ කොහොමද කියලා. So third point අපි බලනවා මීට කලින් එකක් වෙලා තියෙනවද? එහෙනම් ඒක මොන වගේද? ලෝකේ වටේම මෙහෙම එකක් තියෙනවා නම් මේවා මොන වගේද? අපි ඒවා බලනවා ඒවා හැඩතල ටික. ලංකාවේ කට්ටිය කරගන්න ගොන් වැඩේ තමයි they make it on a foreign looking website and that looks like something that our people cannot reach anymore.
you have to make it pretty Sri Lankan, I'll tell you, right? So when I started working on the platform, I had the back-end knowledge like nothing because I had very good people working with me. I mean, I was not doing developing, but I was giving them instructions in terms of making the plan and how to make the system. That's what I think Kiara was telling. Kiara ko මම මුලින්ම plan එකක් හදනවා. So I was making the plan after doing my research. එහෙනම් ඒ plan එකේදී ඔන්න මට set වෙනවා මම මේක foreign look එකකට දෙනවද එහෙම නැති කරනවද? You won't even believe ලංකාවේ ළමයි මේ online platforms වලට එද්දී email address එකේ Gmail එකට Gmail කියලා දානවා. Right? Email address එකක් සමහරක් කට්ටිය කියනවා communication එකේ අයියා තමයි email address එක දන්නේ කියලා. ඔයා හිතන්න ළමයි we will be in big trouble, right? Because these people don't know email. So we had to surpass many stages. Right? So that is going to be one part of our training, a long-term training, how Prime became Prime. So we will talk about it, right? So basically we had a long journey, right? एक lawsuits आवा, आपके समारा काटी आपे softwares replicate करा, right? So we had to go behind these people, but still we won, right? කොහොමද ඒක උනේ? So that's a big journey to talk about. එතකොට මේ සීන් එක ඇතුලේ ඔය ප්ලෑනින් කැලේට ගියාට පස්සේ මම හිතපු ලොකුම දෙයක් තමයි මේක ෆොරින් ලුකින් වෙන්න බෑ. මේක ලංකාවේ නිකන් හාල් කැලලක් වගේ තියෙන්න ඕනේ. පොල් එල්ලක් වගේ තියෙන්න ඕනේ. And we did it and it made the work very simple. And after that there were a lot of platforms coming. අන්න ඒගොල්ලන්ට ඕන වුණා ඊට කලින් ගොඩක් කට්ටිය අතන platform ගැන හිතලා තිබ්බේ නැහැ. So we'll talk about it later. But platforms ආපු කට්ටියට හිතන්න වුණා මේක foreign looking කරා නම් හොඳයි කියලා. කට්ටිය හිතනවා foreign looking කරාම බඩු මරුවට වැඩ කියලා. But technically speaking, අපිත් මොකද කරේ? We started working with we were starting with PHP. We moved to what do you call JavaScript, and we started React, and we started to develop apps based on the scenario. We went on working with Zoom as a ISV solution provider. So we had to make our own application using Flutter. So we have gone a long distance. We made partnerships between payment gateways, and we started our own entity in US. So in this long journey started with one poll. Right? පොල්ලෙල්ල කොහොමද හදාගන්නේ? That when anyone sees, they should be able to approach. And it approached like nothing, so that the student base went from 0 to 70,000 within just a matter of 2 years. I think it's now reaching 80,000. Right? So recently I saw some people who are actually handling these type of platforms. They celebrate like weekly, a number of people are getting in. And we celebrate these things every day. Right? එතකොට මම මේ කියන්නේ අපි කාටවත් එහෙම නරකයි කියන හොඳ නැහැ, because there should be competition. They are reaching some target. It's very good, but the thing is thinking has to be correct. Thinking should be positive. You should talk to your competitors. ඔයාගේ competitors එක්ක කතා කරලා කියනවා අපි දෙගොල්ලම කොහොමද ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. If you are in the same business, you need to talk. ඒක තමයි අපි වරද්ද ගන්න ලොකුම දේ. ඒකට තමයි ලෝකේ business communities තියෙන්නේ. අපේ කට්ටිය කරන්නේ for an example, I have seen in construction field එකම construction කරන එකම grade එකේ ඉන්න උන් ටික set වෙලා උන් contract ටික බෙදා ගන්නවා. ඔයා ගන්න මේක මං ගන්නම් මේක. ඉතින් ඕක තමයි අපේ රටට කෙලවලා තියෙන්නේ. Very simple, right? ඒ කියන්නේ අපි එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. So basically මෙතන ඇත්තටම මේ communities එකතු වෙන්න ඕනේ. software කරන කට්ටිය එකතු වෙන්න ඕනේ. So now what we are doing here is also something like that. නේද? මෙතන ඉන්න පුළුවන් එකම දේ කරන කිහිප දෙනෙක්. So we can actually get together and work, right? දැන් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් සෙන්ස් එකක් එනවා ඇති කියලා මේ මාකටිං ගැන කතා කරන්න ඕනේ ඇයි කියලා. So technically ඊළඟට අපි මේ යන්න හදන මාතෘකාව තමයි මොකද්ද මේ මාකටිං කියලා මෙතන කියන්නේ. Okay, this marketing is going to be the simplest marketing tool ever. That's your mouth or else your voice. You will talk to these customers in the best way you can, and you will make them feel good by giving them a product, nothing else. So that product will satisfy you on return because you are getting a commission. So technically speaking, what we have to do right now, this yes, Madhushan is asking list එක දැම්මද bro? As soon as I finish it, I'm going to put the messages so that in few minutes time I think we can wind off, but there are some people talk after Kiara, so we need to give them the chance to talk. At the meantime I have to put the delivery on whatever the concept that we are talking about. Okay, so
to end this whole scenario in terms of softwares and marketing, I'll tell you the easiest thing to sell in the whole world is softwares. Because softwares make your life easy and you're talking to these customers or the clients to make their life easy. Very simple. Right? ඔයා කතා කරන මේ customers ලගේ life එක easy කරන්න. ඉතින් ඒක තරම් ලේසියෙන් විකුණන්න පුළුවන් දෙයක් මම හිතන්නේ ලෝකේ තියෙනවා කියලා. So software is the easiest thing to learn. Or else software solutions. Right? ලංකාවේ Zoom ගන්න කට්ටිය කොච්චර ඉන්නවද? But we are the only IC solution provider. But there are a lot of other people cheating behind, like, you know, getting Zoom and Kimi for 1 month and sharing with someone else. But it's all right because cheaters should be there. Otherwise, how can we become the lawyers? විලන් කෙනෙක් නැත්නම් ෆිල්ම් එකක ආතල් එකක් නෑ නේද? I mean හීරෝ විතරක් ඉන්න ෆිල්ම් එකේ හීරෝම ගිහිල්ලා හීරෝම මොනවා හරි කරලා හීරෝ අපිට උ තාතල්ලයක් එන්න යන විලන් කෙනෙක් නැත. So we need, right? So there can be. එහෙනම් ඕගොල්ලන්ටත් කියන්න තියෙන්නේ you will have villains and make friendships with them, then you win. Simple as that. අපි යමු කියාරගෙන් පස්සේ කතා කරන්න ඉන්න එකනට, otherwise I won't be able to give time to all of you. So software story, I think it would have given you some inspiration. Bottom line මොකද්ද මේ කියන්න ගියේ? අපිට software එකක් හදනකොට ඒක 100% foreign look කරොත් ඒක ලංකාවට ගැලපෙන්නේ නැහැ. 100% foreign look කරොත් ඒ I mean 100% US format is not going to map India. 100% Indian format is not going to map Pakistan. So we have to be very cautious in terms of making decisions when it comes to these type of applications. Okay, ඊළඟට කවුද ඉන්නේ? Okay, after Kiara, anyone who wants to put your introduction? Hi, Raihan. Raihan, sir. Raihan. Hi, Raihan. Hello, everyone. My name is Raihan. I am from Panadura and I am 21 years old and I'm currently studying as a software engineering undergraduate first year. So then I think the story is much related to you as much as that for Kiara, right? Yes, absolutely. Right. So I think you would have understood most of the things I was talking, right? Yeah. Right. So now you tell me, what is your plan? I mean, do you have any specific plan in terms of software journey? Not yet, sir. I'm just still thinking. All right. Then this is one of the best opportunities you are ever gonna get because you will be meeting a lot of good software developers. At the meantime, the clients, right? So that is going to be a great opportunity for you, right? Okay. Who's next? After Raihan. So I can give like another maybe 10 or 20 people the opportunity. මට තව 10කට විතර දෙන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. So Madhushan came up and went back. Anyone else? Hello. Hi Madhushan. මම ඉන්දික මදුෂාන්. Hi. Hello ඉන්දික මදුෂාන් කියන්න. මම ඔරගොඩ වත්තෙන්. හරි. මට වයස 20යි අවුරුදු 20යි. ළඟදී ඔයල් කළා රිසල්ට් එකක් ඉන්නේ. ඒලවල මොනවද කරේ පුතා? මැක්ස් කරේ. මැක්ස් කරේ. Okay. All right. So you been to Leeds? Yes. All right. 2000 කීයද බැච් සොලාගේ පන්තියද? 2021 වැඩි. 2021. Right. එතකොට ඔයා මොන හරි දැනට softwares මොන හරි ඉගෙන ගන්නවද? එහෙම නැත්නම් ඒක use කරනවද මොනවද කරන්නේ? මම අර මේ full stack developer කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් ඉගෙනගෙන ඉන්නවා. Python, Java, Okay. HTML, CSS, JavaScript ඔන්නවා ගැන. Right. ඒ කියන්නේ අපේ software community එකේ යාළුවෙක් වෙන්න තමයි යන්නේ ඔයා ඉස්සරහට. Right? Because අපි මේ products ඕගොල්ලෝගේ categories වල divide කරනවා after doing the first sort out, second sort out, so on and so forth. Right? එතකොට මේ කියන category එකේ ඔයාලට ගොඩක් දේවල් තියෙයි. Thank you Madhushan. තව කවුද ඉන්නේ අපේ introduction එක කරන්න වාචාන්ට පස්සේ? Who's next? So if you don't have anyone, so I guess the silence means there's no one. If there's anyone, you can actually put it on the chat that this is how I want to get this introduction done. So I'll tell you what we really have to do. Then we can wind off very quickly and we can actually meet our next meeting with our new staff.
who are working as coordinators, and you will be able to talk to them. And that is going to be a different way of learning than how I do it. They will use presentations and stuff. But there are some foreign lecturers getting in from US. I am pretty sure we will have to give you some language support. Translate if there's a foreign person who's doing the training, right? And while doing training, every product that you learn, you can start actually selling. Who will actually go through this journey with us? Just raise your hand. The people who think that we should start this, we should start learning at least. So we have how many hands raising here? All right. And if there's anyone who's thinking at this particular point, 11/05 2022 29th of May, if there's anyone who's thinking that this is not gonna work, you can leave this meeting right now. I mean, I'm not asking you to leave. I'm just telling, if there's anyone thinking that this is not gonna work, මේක බොරු වැඩක්. මූ මෙන්න ආතල්ලයක් ගන්න. This is not going to work. මොනවාද මේ ලංකාවේ වල US company කොහෙද තියෙන්නේ? If you don't trust this shit, you can leave the meeting right now, because I'm going to wind it off in another few minutes time, and I'm going to tell the most important few things. The first important thing, you need to understand that we are doing a business and you are working with a database, and you have to use your words, right? And don't ever get frustrated in terms of putting your ideas out. You can do it. All හැමලෙම trust කරන්න ඕගොල්ලන්ගේ ideas වලට මෙතන තනක් තියෙනවා කියලා බය වෙන්න එපා. ඒ ideas එළියට දාන්න. මේ ගැන හැමෝටම කියන්න. The people who think that they can do it, let them know. ඒ කියන්නේ ඔයා දන්න, ඔයා හිතනවා නම් මෙන්න මෙයාට මේ කියන වැඩේ මට වඩා හොඳට කරන්න පුළුවන් කියලා, give the opportunity to them. Because at the end of the day, you learn 100,000, like you earn 100,000 a month, doesn't mean that it can be multiplied කියලා. ඒ multiply කරන්න පුළුවන් depending on the value that you are giving, right? You can work only 16 hours, but you can multiply the earnings that you do, right? So bottom line, I guess now you know what we are going to do. අපි මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. සමහර කට්ටිය අපිත් එක්ක දැන් කතා කරා, සමහර කට්ටිය ඒගොල්ලන්ගේ අයිඩියා ෂෙයා කරගත්තා. සමහර කට්ටිය ඒගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න සමහරක් විතර තාම කියලා නැතුව ඇති. Right? So our number is open, right? So that is also mentioned on the post that we made. At the meantime, I am going to put this number to your WhatsApp groups, as well as WhatsApp messages, as well as the Zoom chat here. So on the Zoom chat, I am going to put the number so that people can actually WhatsApp and ask their questions about it, and selectively our team will answer your questions, right? The first thing is that you will have to work on sending us information in terms of getting registered with the service that you are going to provide. So we will be sending out those things as well. So I am putting the number, that is +1 778. I am typing it here as well on the chat. That is +1 778 401 3322. Right? That is 401 3322. So we have +1 778 401 3322. So I'm going to put it on the Zoom chat so that everyone will have this. Just WhatsApp on this number. You can also direct dial, but there's no point because we are actually sending messages only. We are not actually calling over that number. And you will all get a number like this, when we start working on the very first day itself. After the first 3 days free training, you will get this opportunity, right? And then what else you need to know is to send the information that we just said, and I'm going to type it on the Zoom chat. Can I get the phone? Right. So I'm going to put it on the WhatsApp group. That will be much easier. So I'm going to put it through WhatsApp, not the group, the WhatsApp messages separately, that what you need to send. And then the team will follow by, they will send the same messages to your inboxes. So that will be done, right?
So the third point is now we are going to call it off and we are almost there. So there's Madhushan is asking whether the WhatsApp group at the WhatsApp group and we will create WhatsApp groups. Munaamada Ogolonga community stick andunagata passe. අපි තාම මේ ෆස්ට් ඩේ එකනේ. ඒතර ඔයා මාව දන්නෙත් නෑ මම ඔයාව දන්නෙත් නෑ. මේගොල්ලොත් එකිනෙකාව දන්නේ නෑ. දන්නේ නැති සෙට් එකකට වැඩ කරන්න අමාරුනේ. So let's wait until we get to know each other. I am pretty sure by the end of third training day, the end of the 6th hour, we will have a very good connection. අද ආපු නැති කට්ටිය හෙට එයි. අද ආපු කට්ටිය සමහර කාට පස්සේ හිටලා හෙට එන්න පුළුවන්. අද ආපු කට්ටිය නැවෙත් ඉන්න පුළුවන්. We will have a lot of people changing in between these 3 days and at one point we will connect together, right? එහෙනම් මම වැඩි ඉවර කරන්න යන්නේ and please raise the hand the people who are really happy about this program at the end. මේ කතා කරපු program එක ගැන සතුටින් ඉන්න කට්ටිය අත උස්සන්න because I need happy people. Right? So we have, let's say, okay, there's a lot who are happy at the end. Okay, we have 35 happy people, 36. Okay, 36, it ends at 36, so that's very good. 36 out of 54 who are at the end of the meet. You can remember in the beginning we had 69 people and 33 people were thinking that this would work, and at the end of the meet we have 54 people and we have 36 people who are really happy. So as a marketing pitch, am I successful today? I had 33 in the beginning, I made it 36. Have I lost the game or won the game by 3 points? Can you chat on your chat screen quickly? ඔගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ මම අද ඔගොල්ලොත් එක්ක කරපු business deal එක, I mean the marketing pitch, did it work? Right, on the chat you can chat quickly. Won. So Anuka thinks I have won. Right, so you can just chat. ඔගොල්ලෝ phone එක හොයාගන්න කොයි Zoom එකේ chat කරන්න කියලා because ඔගොල්ලෝ මේකත් ඉගෙන ගන්න වෙනවා පොඩ. මොකද Zoom එකේ chat කරන්න, කතා කරන්න, reactions කරන්න වැඩ ගොඩක් කරන්න. This is almost human. අත උස්සන්න පුළුවන්, මූණ පෙන්වන්න පුළුවන්, ඔයාලට chat එකේ type කරන්න පුළුවන්. මේකට තව apps හදලා තියෙනවා. So it's almost a meta already. Right, meta ගැන කතා කරන්න මේක ඇතුලේ meta එකක් තියෙනවා. Yes, because technically speaking, okay, so Lisara says that I wasn't here from the beginning. Okay, that but I didn't understand. But maybe she's telling that we have done something here. So basically, මම මෙතන චූටි numerical කැලලක් කිව්වේ. We had 33 people who had a hope about this thing, and 36 people, right? At the end, they are happy. So I'm really happy, right? I think Kiara has come back telling that one with a heart. So thanks a lot, Kiara. I think I missed you in the middle. It's all right. So tomorrow, our product trainers will come and they will start teaching you the 3 types of products that you are going to sell. Number 1, edutech products. Number 2, entertainment technology products. Number 3, finance technology products, right? So I'll tell you how you will collect the money from these customers. We will use mainly Stripe and Stripe payment gateway and Stripe links, and in Sri Lanka we will use WebEx Pay payment gateway and WebEx links, right? So most probably by the 3rd day a few people from WebEx Pay also will talk to you, and whatever the benefits that they can give in terms of this particular BPO to be a successful journey, right? So technically there will be a lot of people joining with you. We have Chase Bank who are supporting from US for our banking, and we have 8 banks in Sri Lanka supporting for this purpose, as our bank account holders. And we have payment gateways like PayHere and WebEx. Especially we are working with WebEx and PayHere also. We have good connections because we have actually purchased one of their payment gateways for purpose. But technically we will have to use only one. So for the time being we are using WebEx, and there's no problem in the future if PayHere is going to give any specific scenario. After their breakdown, now they're actually building up. We should actually congratulate them, Danika and the team. So technically, we will be getting the payments all online, and we will have a verification team. They will do the verifications by logging into the systems. They are internal, and it doesn't mean that your external means external. We are all going to be one family, right? So that's the end of the program. And you said that you are this much of happy about this particular scenario. Even the people, the remaining 18 people who thought that they are not really happy by the end of this program, maybe you can visit tomorrow's lecture
and there'll be 3 people joining up, and you can actually ask your questions and learn how the marketing can be done for this product. මේ product එක මොකද්ද, මේ product එකේ මොකද්ද වෙන්නේ, මේ product එක කීයක් වෙනවද, මේ product එක ලංකාවේ කොච්චර වටිනවද, මේ product එකේ software එකේ value එක මොකද්ද, මේ product එකේ rating එක මොකද්ද, මේ product එකේ මොනවද අපිට කරගන්න පුළුවන්. So all these questions you can learn one by one. So it will take some time, but I'm pretty sure by the end of 3 days you are in a position to sell something and earn at least 100,000 a month. So if that target is good with you, we can work together. And when you make $1 million, you thank me. Okay guys, I think this is a very good time for you guys to go for a nice sleep with a good dream. Then good night, and we will meet you tomorrow at 9:30, and we will have some more people giving you more education tomorrow as well. So we have to learn so that we can win quick. Okay, good night. And the name of the game, all right, I'll tell you tomorrow. Okay guys, good night.